The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. আসান ভাই আমাকে দেখা যাচ্ছে, আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে শুরু করবি না? সরছে। হ্যাঁ ওকে ওকে, শুরু করলাম। হ্যাঁ ঠিক আছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। Welcome everyone, and a very good morning to our first ever virtual Past School Saturday event from Bangladesh. The Past School Saturday event is basically the free training platform for the Microsoft Data Platform professionals to share about different aspects of SQL Server, which includes SQL database administrations, business intelligence, AI and machine learning, and many more things. The reason of this event is basically to build up the local data professional community. We have started our journey on 2016, November 2016. That was our first event, and from then we have event on each consecutive years. We had event until 2017, 2018, and 2019, and for the first time we have this virtual event due to the current world situation at 2020. Why this kind of community work we are doing? Actually, our principles are aligned with the principles with the Past School global community. The reason is to share ideas, share knowledge among all the professionals, all the peers all around the country and also and outside. The reason is that sometimes we are doing work or we are exploring some new things which are not shared with others. And someone else, maybe my friends, my peers, if they start doing the same things, they are expending a lot of time with R&D. But if we share each other, then this kind of learning will help us to start quickly and move faster to the new things. So that was basically the underlying thought of this event. I am Sultan. I have been working with SQL Server since 2004. So it's been a long journey for me with SQL Server. I was the Past SQL Saturday first 3 events speaker from Bangladesh. And most interestingly, if we look at today's speakers list, only 2 of the speakers from the first session are the speakers at current session. And the other speakers are becoming the audience for today's session. So I believe, and we believe, that we have contributed something to the community so that a bunch of new speakers are coming into the pipeline and they are starting sharing their ideas with us. And I hope that we can continue these things in future as well. Today we have in total 10 sessions, and we have some big names with us. We have Andrew Minton with us, and we have Ron and Early, and apart from them, we have some local speakers as well, some CXOs from the community as well, who are leading the community, Mr. Mehdi Hassan and Saifullah Al-Ajab. So I think we should start quickly. Before I start, let me introduce a bit with our first speaker, Mr. Minton, who actually spoke for the SQL user group first time at 2007, and only 2 speakers were there for the first time. He talked about data mining in 2011 in United States. He was also taught at Southern Methodist University on data science course, and make his return to MS SQL event since the first MSBI conference in 2011. So let me close my talks and let me hand over the session to Minton. Welcome, Minton. Thank you very much. So I'm about to share my screen. I'm just, I think I'm all set now. Share.
Hold on, I'm just trying to figure out how to get my share going here. Just a sec. Can you see my screen right now? Not yet. Okay. Hold on. Not yet. First, let me turn on my camera. So hello, everybody. Yeah, that's fine. Yeah. Yeah. Okay. Hello. Yeah, now, hello there. So, okay, so I think. Let's see where it'll share. I know sometimes I'm on that. I'm on. Hello. No, we can view. We can see you. Okay. Yeah, I'm just looking. I'm trying to see where I can actually And start this, because I know there's a dialogue that comes up, but I see request keyboard and control. Hold on a second. Just. Control. It says waiting to view Izab Ahmed's screen, and I see the SQL Saturday virtual bank there, so maybe somebody needs to stop sharing. yes, Yeah, it looks like it doesn't look like I'm presenter. That's the problem. Right. There we go. All right. Yes, you have met as a presenter. So you, okay, so you can see my screen now? Hold on, let me share this. There we go. No. Not yet. Okay, show my screen. All right. Yeah. Yes. You good now? Yeah. Okay, beautiful. All right, so thank you. It's an honor to be here. I have a lot of information. It's already been uploaded. So, don't worry. I also have my email address if you ever want to hook up on the conversations that may be started from this. So just to, give a little more color, I've had a lot of experiences over the years. I'm probably one of the few data scientists that ever made money on the Microsoft SQL data mining extensions, DMX, as far as getting to production, doing model drift over years, and kind of seeing a 10-year cycle in a model's lifetime on top of a lot of adventures. But anyway, I'm really excited to be talking to the SQL Saturday community again. It was a huge boost to my career, and so I encourage anybody who's trying to make a name for themselves to to just dive in on some of the gap you see and just share the wealth. So anyway, and as a minor note, I apologize as a history of religion major and laboratory alchemist that I didn't learn about Bengali medicine enough to see things that might be related. But that's a passion of mine if you end up looking at some of the logos there. But anyway, just wanted to make that minor personal note. So, because there's a varying audience and some people, get, between trying to follow models through UIs and live demos with preview software or running through a bunch of notebooks, I decided to go through the middle and just try to do a next level detail that I've assembled over many years of teaching people who are, BI people, data engineers, and making them junior data scientists. So my goal is that this will help for those of you who aren't haven't practiced the craft yet, that you'll be able to learn something that will be able to save you a lot of time. And for those of you who are at an intermediate stage, at least give you some idea to remind you of some things that you might be skipping
and also just give you some validation potentially on some things. So, yeah, okay. So, all right. So, performance is kind of a loaded term we'll talk about briefly. But in general, for those of you who are new to the process, and because Microsoft is a relatively new player at a par with, relative to the 50 years that SAS has been around. And I think this is good just in general to prepare you for dealing with the Microsoft data platform work there. And we'll also talk a little bit about just the entire process, and we'll try to editorialize through the process as well. And so anyway, so, in general, there are relative differences between decisions that you make in code, like there are with SQL joins or statistics, things of that nature, that can slow down the process. I'll try to talk mostly about the actual, what I'll call the business utility performance, because if you try to use in statistics words that outside of data science have loaded meanings, and so we'll talk a little bit about that more. But again, in a macro standpoint, as kind of a best practice, there's a lot of times that you look at the entire end-to-end process as being one iteration, and so I want to encourage you to think about there being multiple iterations. Usually, as an example, I build models to be able to, as part of my data profiling, even before I've started to look at major feature selection or things as a way to be able to uncover very strong relationships that may have nothing to do with the pattern, or good ones that are worth investing in additional feature engineering. So there's a lot of different methodologies, CRISP DM, KDD, SEMA. I even, when I was at Halo BI, I called it the POET process. But essentially, there's several different facets to doing any machine learning. And they called it data, before machine learning became the most common term, that was called data science, and when I started was data mining. This is essentially the sort of the major axes that we want to look at. And again, I'll try to get this rolled up quickly, but at the end of the day, there is some business need that's going to engage you, and you will be able to synergize more the more business knowledge you can bring or be able to get into practice of teasing out of your organizations. And we'll talk more about that as far as its impact on performance. So, this is really the world of the data engineer primarily, because essentially you could take this out and you're still essentially in analytics, but just what we consider traditional or descriptive analytics at its simplest, and something before any type of actual modeling would be involved with algorithms. So this is the bread and butter of the work. I'm targeting this primarily to working with tables as the inputs, because that's the majority of most data. That's the lowest hanging fruit. I would tell you that from my experience doing object detection and working with natural language summarization, sequence-to-sequence models in deep learning, that the exact same rules apply. It's just that the scale of the complexity of a pipeline is just multiplied significantly. So if you're not refreshing these and you're dipping into that stuff, these are some of the things you have to be able to translate into the more complex objects there. And when we look at these areas, I don't think it's necessarily that important to when it comes to the sort of execution performance of how fast you're training, how fast your data is. In general, scaling up or scaling down will help in all of these scenarios, and that's there's no need to look at that performance in general. But this is more just to help people understand that there are multiple ripple effects from any decisions you make on the actual sample sizes you have, and
and how many features you'll try that will end up varying your training time as well. We'll talk more about how this affects some of the decisions you make as a data scientist in a little bit there. So this is more just to understand, kind of translate how we look at the world through a SQL lens, where data types are strong. There's lots of variations in accuracy, and in general, there's kind of two directions that you go with analytics and feature engineering, of trying to either increase complexity and sort of drill down into finding more detail that you can extract from relationships, or being able to summarize them. And it takes a combination of both. But different behavior, you will get different behaviors on the same raw data, doing different handling it in different roles along these lines. So that's just kind of a general thing that is the simplest level of looking at feature engineering. We could talk for hours just on that, but we'll go back to it. So when we look at the end-to-end part for performance, the baseline is what the data scientist brings in, because that's in the laboratory conditions, the performance. And so if you, my father once said that, it's never so bad that it can't get worse. And if you think about how modeling, has, when it goes out into the wild, there's all sorts of things that can go wrong. We'll talk more about that later as a way to be able to kind of, because there's things you can proactively do in design decisions and modeling decisions that we'll talk about a little bit. But when it comes to operational stuff, you're reacting to what happens once it leaves the nest. So again, there's a lot of places that they all kind of fit together, and anytime you're just trying to do good project management, that's one we'll be able to kind of shave off the execution and trying to. Well, one of the trickiest parts is trying to decide the business level need, because a lot of times, like I said, if you do it, sometimes the first model that's a diagnostic model will give them enough business value to make a decision to be able to understand, to get more budget, or to be able to have an answer that's useful immediately without even going to production. So, again, just, the soft skills of a data scientist talking with business decision, executives is one of the most important skills that's kind of hard to learn. And then usually it takes 2 years in the field to learn it, and then usually people move on. So just keep that in mind there. And this goes into this is more just for reference to make sure that you're being complete when you're trying to look at different deliverables. And I basically just highlighted the ones where you have the opportunity, where you're not reacting to where the data leads you. This is where you actually can make choices to be able to squeeze out the best performance in terms of the business utility for these areas. And when you look, this is not a complete view of machine learning. There are nuances for types of complexities of what I would look at as more artificial intelligence, things like sequence to sequence deep learning, what are called reinforcement learning, and then variations of the sort of the stability of the training sets, which would be something like an online learning is sort of the biggest places. There's also semi-supervised, but these are essentially the bread and butter that will cover about 95% of the data you can look at from a from a SQL database pretty easily. And in trying to bring engineers up, sometimes there's a lot of jargon. So I liked the idea of these 5 families as having some kind of metaphorical mnemonic to be able to help people understand how they are different. So we'll go through this relatively quickly here. So when we look at the first 2 models, we'll talk about unsupervised, because that's really more of use. A model is like an algorithmic based aggregation, similar to it has an applicability after a training set, and it's still dependent on baselines for any other
data drift we'll talk about later. But it's a way of being able to sort of to de-dimensionalize the variations in the different schools. We'll talk more about it later towards the end. And this is essentially, you know, this is sort of a potpourri of types of relationships of unsupervised, where it's not just comparing one row to another as far as kind of the raw state at the grain of the case, or the, you know, the behavior of the person, or, you know, whatever you're going to apply the model at. These always require some other kind of nested relationship between rows. And so, you know, they're very popular, but again, this is more just kind of background to distinguish it from the place where most of the types of questions that you ask for or get asked by your business units are going to be one of these type of scenarios. We'll talk very briefly about multi-class. It's very it's a very important type of model to look at for, you know, when you have more than a yes/no question. But from a utility error analysis metrics discussion, it's a little bit it's a much narrower topic that we need to talk about here. And then and by the way, you know, I chose this just to go over the mnemonics here. I chose the dragon because the clusters don't exist as an inherent. They're a feature that are aggregated from it and are artificial. You know, basically they're introduced by the data scientists, whereas an unsupervised has essentially just metrics that it shows, where it's really just kind of telling you where the relationships are. But you know, you can look at actual error analysis to say how good one model is versus another in a more precise way. There's some kind of you know, on metrics where you choose variables, cluster lengths, that there are some sweet spots for different behaviors, but that's more complex than we need to get into here. So, and again, I chose this one because, you know, for a multi-class, you'll usually have ranges of numbers that come back and you make the cuts for. So there's a line you have to draw to say what is yes or no, and I look at those lines like the lines of a tiger. The regression I use, the Lapper, or some people call it cheetah, because it looks similar, but because you're looking at spots, and spots have different sizes, and you know, it reminded me of how error distribution, because you essentially see ranges and distributions as your error instead of a specific you know, kind of absolute metric that you can use here. But these are all still very common, and you know, the most elusive and can be most effective is if you can time, you take the combination of, you know, cases, and you know, use seasonality and leading events to be able to kind of predict the future in a more classic way of, you know, actual forecasting, or, you know, time series here. And we'll talk more about some of the error analysis in that one. So, you know, when we, you know, we're kind of bypassing some of the details of the process in machine learning. There's a lot of good UIs in Azure ML Studio you can use to learn, but I strongly recommend to be able to prepare yourselves for deep learning as soon as possible, to invest in learning sklearn in Python, and then be able to dig in from there. So we'll talk a little bit about some of the kind of the context we want to look at in this section, and we'll also look at a little bit of a detail on demystifying some of the basic behaviors of the algorithms itself, and we'll talk about more, you know, where that may or may not be relevant for the final type of business utility. So, you know, again, there are some moral questions that we always have to make sure that we defend, because we are sometimes the only people in the room with the executives that are going to be able to remind them of, you know, biases with personal information, or, you know, legal considerations for, you know, for anonymity, things of that nature. But at the end of the day, there is a, you know, you can look at this as kind of a
layer of details on some of the things we saw in the earlier arrow, just with a slightly different band. That one is a little bit more deep, summarizing within the actual modeling stages. But this gives you an idea of sort of the value chain increasing as you move higher up on the pyramid. But the reality that we always have to keep track of is that if you don't have those soft skill pieces to be able to be able to ask the right questions, to be able to brainstorm on all the possibilities of data that are worth looking at, even if you're not sure whether they might have a behavior, because again, you're certainly going to have a short list of things that you think are going to have the highest predicted value, but you always want to follow the data once it's been been put through an algorithm there. But this is more of a process to value look, and that's not necessarily one of the performance axes that we're trying to talk about here. And so, when you look at in general as far as the kind of budgets that you should expect to use from a time perspective, these are the rough levels. So, roughly speaking, it's almost like there's an eighth. You can look at this. There's about an eighth of the same effort that you put in the entire building of the data model that you put into deployment maintenance. Sometimes there's even entire other teams that work on that part. But again, it usually is an afterthought. But best practices are a little bit beyond our general discussion. But again, the data, the statistical analysis that you use to be able to understand what to do with the distributions, whether you need to standardize, normalize, discretize, or add or reduce resolution for your features is in there as well. But I think it's important to make sure that when you look at the actual return on investment for the performance, that there's a little bit of a different layer. And I could have actually swapped the reliable the data work with the bottom there, but it's one of those things that I kept on the bottom because the more data sources that you can try and more features that you bring into the analysis, the more likely you are going to be able to have some way of being able to find discriminating factors between different predictors. And so ideally you want to I think that you can budget as much time to feature engineering as you can, or at least build a feature engineering roadmap for iterations of the model, is something that also helps give insights that are useful potentially outside of the model for any of the business decisions being made, particularly if you're doing them in the service of adding an analytic opinion or a logical construct you're trying to test versus just trying to do statistical reshaping along those lines. So as a general understanding of what's happening in the any of error analysis, you can look at there's essentially this particular view is not just for the output itself. You can look at the value that's on the x-axis as an error analysis for all ranges, whether they are categorical, like strings, or whether they are a numeric. And but just to give you sort of a statistical and visual understanding of accuracy versus precision, I thought this was a useful way. And again, that line is where we're deciding a yes and no in that respect for using some of the higher level logical constructs for error analysis. And in its simplest form, this is the sort of universal confusion matrix is what they call it. And you can basically, this is once you've drawn that line to decide based on the model's raw scores that are coming in, whether you do it by distribution or cuts, or there's a lot of other deeper techniques of error analysis to make those to help influence these decisions. But at the end of the day,
there's generally going to be one of these four states, usually a false positive or false negative, that's going to have a higher cost for the business when they're trying to think about the model itself and its actual application in business. So that's the number one thing that that you see driving the basic metrics. If it's models where you don't have a balance, there are other kind of permutations that you can use, but these are the most common ones as far as how they fall out. So these are this is a way to translate how you handle different one of those scenarios. And as you change where the cut score is, you're shifting where whether false positive or negatives are increasing or decreasing as well. So that's another thing to think about. And again, as a minor note, for true positive rate is about the only, there's a version of that when there is no, basically for multi-classes where true positive value is your main metric that you'd use there. But these are some additional tertiary metrics. There's a lot of automated machine learning work that if you don't, usually you specify one of these metrics. So most APIs, especially in sklearn, will use have these the mnemonics of the abbreviations. But a lot of people, if you don't have an opinion on a weight of one false positive, false negative being different, then an F1 score is usually the best kind of default when you don't have that kind of input from the business or an insight into where you would put your kind of thumb on the scale, if you will. And there's a lot of interesting discussions, and we could have an entire SQL Saturday data science session on the relationship between explainability or simplicity in models. Regression I thought was kind of the simplest, and the way that I would to give an example, in the United States, you legally can't be an auto or life insurance company unless you use a generalized linear model to describe it, because it's the exact, the coefficients are exactly the ratios that are in the data without a model. So, in that respect, there's some things you can do with more advanced models to be able to find patterns that you can then explain into, kind of squeeze back into simpler models. But, you can think about as models get more complex, they get harder to explain. There's also, the more complex the model gets, the less likely it is that it is going to be reusable if there's a significant change in the environment. And we'll talk a little bit more about that when we get into drift. But this is kind of one axis to understand as far as model complexities. And again, in general, from my experience, you will get more, slightly, generally if you're running all of these type of families head to head, the more advanced models will end up having the better performance. But I mean, from my experience doing bake-offs like that, you may only see a difference of a relative on any of these metrics. It's rarely I've seen it even in double digits as far as the difference between one model and another at that layer. So that's just something to keep in mind in the future. We'll talk more about that as well. And when we look at regression, there are some standard metrics that are being used. R is the basic correlation, which is the normalized coefficient of covariance. The adjusted R squared is one thing that some people forget, and it's very important when you're looking at apples to apples between different sets of features and different complexity of features, because there's penalties that are added to the adjusted R squared, so that you normally think of R squared as being the square of the correlation, and so it's always between 0 and 1, but because you are penalized in adjusted R squared using for every feature that you have, you can't actually get, for really bad models, you can get negative R squared. But I think it's an important way to be brutally honest with yourself about how good your model
axes. So again, that's something to think about there. And when residual is essentially trying to look at how the metric describes the difference between the predicted and the actuals, as far as whether you're seeing a magnification for very large differences with squares, or if the absolute value ends up being able to cancel each other out. And outliers, essentially, if you think about curves, you're looking at the things at the end. It's it can be a blessing and a curse depending on the type of model you're doing. But that's basically, robust outliers means that it essentially is not penalizing for those types. So just something to think of. And then if we look at the profiles of these different models, again, like I said, there's two different axes when you look at making decisions about using those models. And these are ways to kind of translate some of the observations in descriptive analytics, Power BI, what have you, to be able to understand the different layers of this work. So parametric is one of my favorite ones to think about, because that's essentially how close is that basically how well is it going to be able to work with the withstand basically how much was it used when the model was built on parametric curves, or things that are close to a normal distribution there. The volume sensitivity can be very important depending on the size of your data. I mean, just as a statistical standpoint, 10,000 rows is generally what the bar is for most of the models. I've seen KNN be used for less than 1,000 or so before, but you're also going to see lots of variance in your error analysis that we'll talk about slightly a little bit. But training and prediction speed are usually a function of the complexity of the algorithms. So it doesn't make it's no surprise that the ones that are essentially ensemble or multiple layer of weights that we have in the random forest, neural networks, et cetera, that they are a little bit slower. But again, their average, you can see that their average actually is higher. But there's also sometimes there's a challenge. Sometimes it's a different axis of business being suspect of the data science as a competition to their expertise. So sometimes you have to start with less complex models to make it more explainable. But that's, like I said, different axes. So this is my favorite slide in the deck, and I could have an entire session just on showing using Power BI and going through different types of error analysis plots and things that would all be a great add-on just in a Power BI report that I'm working on for another scenario. But these are, if you go to the FTLearn documentation, you can actually get the source code directly for how these get generated. And I encourage you, as you're looking at building reusable templates, to think outside the box, because there's a tendency to get tunnel vision as a data scientist and saying, I have to get this model tuned as much as possible. And the models on the left are actually, each column is a different type of unsupervised algorithm for clustering. And so you can see that they have slightly different behaviors of what they consider a cluster depending on the algorithm usage. And I point that out because there is a view of the data that you can get that sometimes runs as a parallel axis of details by adding unsupervised learning models to not only your error analysis, as far as just your basic descriptive statistics as a way to slice and dice before you model, and potentially using that as a feature in your models. Because the right-hand side, the first column is actually the sample data set, and each color is essentially the the state, yes or no, in a binary classification. And each column is essentially the different behavior
that is generated as far as the range of scores between each of the algorithm types. So you can see that just kind of using your right brain, if you will, that you can think visually very easily to understand complexities in your analysis that may require looking at more complex modeling pipelines than just having one model that you're investing a lot of time in. Ensembling and being able to do broad sets of models that you average their responses is another way, because you can imagine that since some of them are better at others in areas, you may consider that using averaging their scores is a way to be able to get accuracy, and that's something that even when you get into deep learning, it's one of the biggest things that the Kaggle competition winners, like the grandmasters, spend the most of their time in, is figuring out the good ways to be able to have novel features and pipelines that are ensembled together. So, it's all well and good for a model. There's a lot of things that you can do to be able to build those models, make them better. But at the end of the day, at some point, the model has to get into production. And so, when you're, if your model is doing well and your data is doing well, so essentially there's no drift, there's no problem. So you are, free, you don't wait around as a data scientist for there to be a problem. You usually have somebody that's gonna, trigger a ticket to say, hey, we're dropping a bit again. That requires, planning in order to be able to get that part done. And just to introduce you to the concepts, these are, there's, you're always going to have some type of baseline, but the trick is that you are, what you're trying to do is you're trying to collect everything that has been added to the data flow that is that happens before it gets to the model, even if it's features that aren't necessarily used in the model, like for tracking, like what version of an app it came from, those type of things. And then when if you're going to understand accuracy, that means what the actual was, which means that you have a feedback loop to be able, and that's where the upstream and downstream is. Upstream would be, how are what went into the predictor, the raw predictors that went into your feature engineering and model application pipelines, and then also what happened later. But in general, we speak of drift in two terms of sort of a confused matrix, if you will, of data drift and model drift that we'll talk about more. But in general, how you measure data drift is something that is decided by your business. You can look up population stability indexes, which is kind of the log of the delta between different discrete categories canonically, or you can just look at basic things of saying, well, is the mean changing, is the standard deviation changing, are the min and max changing, because that gives you a lot of idea of if there's something that, depending on the type of model and the error metric that you had, if you need to care, right? But there's no one cookie cut solution in there, because it's dependent completely on the assumptions of the model, et cetera. But at the end of the day, the model drift is easy because you have a baseline that you expected from the canonical training set that you use, and so between the model's performance that you use to sign off on it and it's keeping a snapshot of it so that you can have it to compare. That's kind of what you need. Conceptually, those are the pieces that you need to get. So, so when we look at drift, some people call this just upstream data changes by itself, but I pull it out from the canonical differences of types of drift of just pure data and model independently, because how it actually impacts your model can vary radically depending on where the problem is. And that's why I chose the gremlin
You know, in Hawaii they call them minahunis. And I don't know if there's a Bengali version of folk medicine, but it's very common that there's some mischief that'll just, you know. And I think in England they have people knock on wood because they're supposed to stop the mischievous tree spirits. And you know, sometimes IT errors creep in like that, and you know, I've had horror stories of data that was thrown into the wrong queue and threw off entire counts for distributions because somebody introduced some app bug introduced new data that it couldn't process, and so it didn't look like our model performance was decreasing, but when we looked at the number of rows that it was actually using, it had dropped significantly. So you know, you have to think very kind of holistically on what you're monitoring as well. And again, this is more just making sure that you're running a checklist of where things can go wrong, because they're you know, you have to make sure that you're monitoring all the axes of the processes that may contribute to your data set, performance set. So the most canonical, you know, scenario is the data drift, and this is by far the most common scenario. I mean, in my career, I'd say I've probably run into 85% of my drifts were really just kind of pure data, right? And I distinguish data drift, even though I talk about model drift, but generally you will see some model drift that occurs with data drift, and usually you see the model drift first because the data drift is in most infrastructure an afterthought. It's a best practice to be able to push it forward, but you have to be, if you're going to prepare for the entire model life cycle, even before the business is ready, you got to at least make sure you don't throw out those data sets, et cetera. So, you know, again, if you're lucky, all you have, you know, if it's a slight, you know, that some of the simpler models that are more, you know, like the beginners, the nice thing about them is that since they're based on pure quantities, if your ranges start to change, you have a factor. So there's still, because there's, you know, there's been some direct or, you know, or inverse correlation that was made as, you know, a factor or a weight, beta coefficient, what you will. Those models are more forgiving of changes in distribution. But again, if you're lucky and you get enough data that you can weight easily to be able to balance for, you know, the places where you're running into problems, then just a retrain on a new data set with maybe one new feature is about all you need, or potentially just doing a filter to downsample. You know, this is another way you know, if you use clusters and look at ones that are close to centers, it's a way to be able to do a smart sampling to be able to, you know, to reduce the data set for training speeds. So this is, you know, our poor data scientists here is having to go back to the drawing board when you have a concept drift, a very fancy name of in online machine learning terms, they call it a collapse of the model. And this is where the model is no longer, you're seeing the model have subperformance, but you check all the data coming in, that nobody screwed up anything coming to the model, and the behaviors that you have been monitoring don't show any skews or spikes or outliers. So, you know, it's one of those things where you're like, well, what did I miss, right? And the answer is you missed, there's some feature that is contributing to that there's been a change in the behavior, but you don't have a scope. Like when it's data drift, you have a scope where you can see, oh, well, you know, at least maybe in this area, because the weight has changed, that I'm seeing more, it's, you know, the error is skewed to this particular population versus another. This is one where, you know, you can't find a, you know, a subpopulation where it's tied to data drift. So, you know, you got to go back to the drawing board. And I would add that, you know, a third one might be to say, this is the, you know, just go back to the business and say, hey, what are some new features or new data sources we may be able to use? But, you know, in closing, when we look at those, you know, just as a summary on managing drift, you know, that you know, how you build the feedback loop is usually out of the data scientist's hands.
but you know, in a robust, mature analytic infrastructure, it's something that becomes a process as opposed to, you know, a one-off, you know, scripting product that you're bespoking. And you know, again, having those comparisons, and again, you know, if you're doing A/B testing or champion challenge or on managing these in automatic training, this can become very complex. But you know, again, Power BI is something that, you know, I've tried a lot of different platforms. You know, spent years in the analytics business of startups, trying to make some of my own competitors to Microsoft. And you know, I come back to Power BI, and you know, with the exception of Power Query on files, it's still an amazing tool to be able to give you the ability to peer into your data and your model error analysis very quickly. And Azure ML Premium and ML Flow are products that that have some hooks of varying maturities. ML Flow is a nice free one. It's mostly APIs, whereas Azure ML Premium is really, it's in preview right now, but it's sort of a turnkey to be able to point to Azure data sources and be able to generate that infrastructure and monitoring, you know, very quickly. So I know we got a little bit of a late start, and I know we only have a few minutes for questions, but I'm happy to address anybody's questions at this point. Is there a chat window that I should have been looking at? Take a look to see if I've missed any that came over. No. Okay. All right. Well, again, it's been an honor. Oh, it looks like we actually have a few minutes left. So anyway, I'm happy to go back on any slides and be able to dig into it a little bit more for anybody who wants to hear more details. Thank you very much. Okay. Thank you all. It will be a pleasure for us to have you with us, and hopefully in the next time you will also join with us. And it's a very little session. Maybe if we can manage as a day-long session, then we will also invite you on the to know. Yeah, actually it's a big topic, and it's a little time interval to discuss all the things, right? Yeah, I mean, to give you an idea, when I teach BI students on becoming data scientists, this is probably without the, you know, this is probably 6 hours of content with, like, you know, 4 hours of demos. So I know it was a lot to cover very quickly, but again, it's an angle that sometimes you don't get to with, you know, your first introduction. So I hope for everybody who's had some data science experience, that it was a good refresher, and maybe some things you might have not been thinking about or keep forgetting to think about. And for everybody else, that I hope it demystified the machine learning process. So great. Okay, thank you very much. Okay. Thank you. Y'all have a wonderful day. Hello, Rifat, are you there? Yes, I'm here. Should I start? Okay. Can you please carry on? Yes, sure. So I'm starting then. Then can you see my screen? Yeah. Then I'm starting.
Thank you very much for joining our session. আজকে SQL Saturday সেশন হচ্ছে। আমরা আমাদের নেক্সট আমাদের এখনকার যে টপিকটা ছিল সেটা হচ্ছে মেশিন লার্নিং এর উপরে। তো এখন আমরা যে টপিকটা নিয়ে সেশনটা শুরু করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে SQL to AI। তো আমাদের এই স্পিকার হচ্ছেন রিফাত জাহান আজাদ। Rifat Jahan Azad is now working in Brain Station, and he's specialized on machine learning and AI based solutionের জন্য সলিউশনে কাজ করতেছেন। এবং আমরা একটা ছোট সেশন হবে মেশিন লার্নিং এবং কিভাবে আমরা শুরু করতে পারি প্রসেস অটোমেশনের উপরে। তো আমরা চলে যাচ্ছি রিফাত জাহান আজাদের কাছে। প্লিজ রিফাত ভাই, আপনি ক্যারি অন। Okay, thank you. Let me start. So today's session is about SQL to AI. So how can we leverage SQL and AI in our projects, and how can we use these things to automate our day-to-day daily tasks? That is all actually. So let's start. So let's start by telling some things about me. So I have been working in Brain Station for about 3.5 years. I have been specialized in building intelligent systems. So I try to build systems that are more or less intelligent. That's it. So, and from my early student life, I have been working with cloud techs, especially Azure. So I really like working in cloud platforms. A few of my projects that I have been worked so far, let me elaborate some of them. I have worked in insurance, right? It's a Netherlands project, and it's basically a platform for insurances for different products. As we know, in European countries, there are a lot of cost and maintainability issues about the insurances. So they need a template for that, and we built a template product for them so that any company can have brought this system and build their own infrastructure to sell the insurances. Then I have worked on the EKYC, basically Bangladesh government bank spec. Recently it is provided, and we have to have face verification and OCR to onboard the customers like banking and any retail shop customers. So on this spec, I have been working, and we have a current functional product right now. RadAssist is an AI-based teleradiology solution. Basically, the radiologists that are been working from home, we are building up a solution. Its goal is to assist the radiologist so that they can automatically categorize the X-ray images and give decisions to their reports quicker than ever. And last of all, GLP chatbot. Basically, this is a chatbot for pharmaceuticals company. It's a German company, and we are building a navigation bot for these pharmaceutical companies so that the medicine navigation and their day-to-day life would be a bit easier. Then moving on, let's start. So today I'm going to discuss actually 3 topics. So first of all, we are going to discuss about bringing AI to your data. Basically, I'm going to introduce a concept. This is a known concept, and already many cloud platforms have introduced it. So I am going to present the current status of this concept, how and where we are now. Then actually, I'm going to introduce Azure and AWS with this new concept, how they are actually processing. They are actually enabling us to process in this way, the new way of data processing, and how we can leverage our work. And last of all, we are actually starting a project that is chatbot-based project management for our internal work. It will help us to manage our projects better, and in chatbot. Using chatbot platforms, so we can give our project day-to-day updates from here. And the idea is here we just like a chatbot, we would give our day-to-day updates freely, and the bot will
actually from unstructured data, it will structurize our data and give our day-to-day inputs. This is the target. So this is actually a step or way forward to process automation to our project management. So let's start. So the thing is bring AI to our data. Why do we want to bring AI to our data? So typical system that we build, basically what we do, on top of the data layer, we have an access layer, something like an REST API or stuff like that. Through that access layer, we actually query our data, get our data outside of the system. Then on those data, we actually process and structurize our data to feed into our machine learning models. And at the end, when the models are ready and the data is well prepared, then we actually train our model. And at the end, we get our predictions. This is the way for now. And at least this is the typical way. And in this way, we actually face many issues. Our most top of our concern is that we have security issues. We don't want to give every data to every person. We wanted to have a specific access or specific part of data access to a specific person. So, and moreover, we have mission critical data that we don't want to have it open on the air. So actually, when we are building these type of systems like these ones, the left one, application intelligence is on top of the data, and the database is totally isolated from the main system. And this actually raises some concerns like our security and manageability some issues. But if it was possible that we actually bring AI and those algorithms and all those processing to our SQL server, that would be nice, right? From the SQL server, we could have just query our data as like we have done before. We are very familiar with SQL structured languages, and we actually pretty much like to access the raw databases and do our operations on that. And we actually can governance our data access there pretty easily. And most of our engineers and fellows are actually familiar with this process. So we don't have to introduce new stuff to them. They can go along with the existing stuff. So bringing AI to your data means the right section, where we are actually leveraging the AI models to the SQL server. So from the SQL server, we can actually call out the AI models and build our own AI models if you want and like. So those AI models will be executed on the SQL server itself, and after the execution is done, it will be returned as it might be returned as just a stored procedure result. We are very familiar with stored procedures, so it will be a piece of cake for every one of us, and it will be a clean solution, as we are doing the whole processing on the data layer and not in the application. So it's pretty much secure in the database level. So even we assume there are some security risks, we would be safe in manifold ways. And also our computation will be, our application will be much lighter and very easily manageable. So if you notice that in this section, we are actually this on top of the data layer, we are actually implementing the ML layer, ML or AI layer. So we are actually building the solution on top of our existing solutions. So typically, the SQL Server on top of SQL Server 2019, we can do these things. So just a simple an SQL Server 2019, the way we use the SQL servers, it's simple, just that we just have to enable an extra service from them. The extra service will be that machine learning manageability service, and there we can choose mostly two languages we use. One is the Python language, and another is the R language, whichever we prefer. In
our existing stored procedures, we can use any one of that and we can proceed. So this is how actually we are bringing AI to our data. And at the very initial step, we are actually processing our data. So this is actually fasten our data processing steps and ML steps as well. Okay. So this is how actually we are bringing our things to our conveyant. Okay. Now let's think about the hardwares. What the hardware manufacturing companies are doing. Think about NVIDIA. NVIDIA has introduced another data processing unit. As we already know, we have CPUs, we have GPUs, now we have DPUs. Basically, DPUs are data processing units, just like GPUs, yes. So what GPU does is, GPU actually gives you better network bandwidth, and after processing, it actually passes out the data quickly so that you can have better data access. Actually, the thing is, until this, we had to have first process out first to have shift our data to our processing server. Then we process those data, and after that, the processed data is actually served to the end customer. This is actually a pretty hassle way, and this is actually a lengthy process. So why not we actually bring those AI things to the data, process those things, and only pass the processed data as fast as possible. Here, the actually DPU comes in. In future, we are hoping that all the cloud service will by default provide these DPU services so that we can have a better access and control over our data. This is the actually feature we are hoping for. Okay. And as you can see, as I have mentioned you earlier, as we are leveraging the SQL structure, and we actually have the basic knowledge of SQL, we actually can leverage our existing knowledge here pretty effectively. So most of us are already familiar with the SQL structures, and we can actually optimize it in ourselves at very parts of our life. So optimization here is much plus for us. So optimization here is easier for us, and we can actually manage these things pretty easily. So here are the benefits of the bringing AI to our data. Let's continue to the next step. So on the next step, I'm going to explain what the cloud platforms are doing with this approach. So I'm mentioning here the Azure SQL and the AWS Aurora. So on Azure SQL, basically this is not only dependent on the Azure SQL platform, it is actually incorporated with the SQL Server. So from SQL Server 2019 or earlier version from 2016, you can already have this feature. Just you need to have enable the machine learning service from the installation point. And on Azure, you will have the built-in SQL servers, and you can just deploy and have this query run on your. In Azure, you can also have the managed servers, so that you don't have to worry about the infrastructure and what resources you need or not needed so far. So let's see what are the ways of Azure doing. Basically, on Azure, we can write down store procedures at as we like in our SQL servers. Basically, we have to specify the language. And if we specify the language enough, like in Python, here we are specifying the language, we can write literally the Python codes in here. In fact, we can use the pandas libraries as well. This is a very familiar library for data scientists and data enthusiasts who are working with data. We are actually using Python pandas library very rapidly. So we can actually leverage these things in here. And if we are from a .NET platform and we are more familiar with writing raw SQL queries, that is also fine. The previous syntax and
courses are already here available. You can use it as you like. So we can actually use this feature to leverage our existing projects and convert it to have state-of-the-art features. So in this section, as you can see, the specific language is specified, that is Python, and we have some inputs and outputs and some select queries. And if we wanted, we could have included Python and any other data processing libraries or machine learning specific languages or models as well. We can even execute pre-built machine learning models in here as well. So as a store procedure level, we have little security concerns who have the administrative right to the database and the database accesses. Then we can actually freely work on the data and process it at our will, and then shift the result to our end client or the end application. So this is actually very convenient for us. And in case of AWS Aurora, Aurora actually supports many SQL databases, MySQL, PostgreSQL, MS SQL, and so on. And it's built in to have their AI services in there. So AWS actually provides some built-in AI services. So with those AI services, we can just call up a function, and that function actually predicts our results for us. So this is like that, and Aurora actually have that support built in it. So if we wanted to have a query that have some methods or functions that actually give me some insights about those data, it is possible in Aurora, like this example. Like let's see, when we are selecting some fields from here, and we are actually passing this particular field through a function, like AWS comprehend detect sentiment. Basically, from a comment text, we are actually estimating the sentiments or predicting the sentiments. So as the sentiment, basically we want to see this as sentiment from where actually as the comprehend detect sentiment confident also comment text, and yes as confidence from comments. So basically we are converting two fields from there, and the end result is on the right. These were the sentences that we have worked so far. So basically on the first function, we are actually providing the Boolean sentiment, like it's something like it's a positive, neutral, or a negative, something like this. And on the right, we are actually providing the confidence in 0 to 1 scale, how much it is. Actually, it is, you can convert it as a percentage if you like. So this is actually what now cloud platforms are leveraging us to do with simple SQL structured languages and so forth. And if you want to have our own models and our own structure to have work in these fields, we can also leverage those things. As you saw earlier, this SQL structure is actually letting you have external functions to execute in the stored procedures. So you can build up your own stored procedure or function and call up your models with the proper input parameters and structure them. And you can actually have the result like this, simple, just like a simple function call. It's very easy for us now. And like there was previously a myth, machine learning is a sophisticated job, and only handsome few knowing the math jargon can do it, and no one else can have a glimpse of it. It's not true anymore. Anyone can do machine learning for now. So for to start these things, you can check out these SQL structures so that you can already leverage your existing knowledge. Let me check if there is any question. Okay, then I think I can move on. Okay.
Okay, then this is our chat-based project management that I was talking about in the very beginning of our session. In this session, actually, we are presenting our own project that we have started working on, and we have a plan to build a simple chatbot system so that we can track our projects in a better way. The story begins something like this. In our company, we mostly use Skype for our conversations, and in Skype, we actually give our updates about the projects. But the thing is, at the day end, we have to give multiple inputs from to many other sources. Like we have to give our task updates to Trello. Then we have to give other task updates to Zira. At the month end, we have to give update to an Excel to show the company how much we are progressing, and so forth. So we have to have another output for the client if the client wanted to track our progress so far, what we have done and what could have been done better. But for these things, we have to give separate ways of input, and their structures are pretty much different from one another. But actually, we are repeating our information or our existing things that we have do so far. So let's give it for an example. From in my team, when we work, we actually give our stand-up updates from time to time. At the day end, we actually give our day ends work, what we have done so far in a day. At the morning when we start, if we have some blocker, we definitely mention those things in our chat. In our group chat, specifically we use Skype. So in Skype, we actually maintain all those things, and we actually communicate with each other and give these informations over and over again. So this is pretty much possible to have those conversations structured and present it as a project management board. So what we have done is, so far we have broke down the problem in these three steps. So we have an input source. That input source is Skype, definitely, as we are using Skype mostly for our day-to-day tasks. Then we have to have a store end. Basically, we wanted to store our messages, every messages to a central server. That will be an SQL server. So we wanted to store all our messages in an SQL server, and this will be our central SQL server, and where we shall put all our messages there, and we shall process those things there. Then when the server is ready with all the data, and we have done the processing with, as previously mentioned, we are actually can leverage this SQL structure to introduce AI in our systems. So we wanted to process those things from those SQL structured data. And once this processing is done to our need, say this processing will be done for every platform and every timeline. So I want to have daily reports from Trello. I may want to have a monthly aggregated report for the Zira platform. Basically, for our different projects, we are actually using different types of reporting grounds. So there is a lot of challenge in here we are facing, and we are solving those things one by one. Some platforms have some API access, and they have a built-in API layer to send and read out data, but others do not have those things. Which platforms do not have those things, so we have to use the RPA tools, the robotic automation tools. Basically, the robotic automation tools, so what they do is they help you to automate your process in an easy fashion. Even at some points of time, we have to have scrap data from our sites and have to structure them from there. So basically, the journey is pretty tough, and the data we are working with is a semi-structured form of data. And from this semi-structured form of data, we have to always actually change it to structured data so that we can leverage it a more better way. And
for the integration and for the simplicity's sake, we have actually narrowed down all these things to only 3 factors. We need only 3 inputs. So basically, first of all, I need the project name so that I can know which project I am working on. This is the first thing that I need to have. Okay. Then I need to know which tasks are in this project. So I can have 1,000 of tasks, I can have 200 of tasks and stuff like that. But I need to know which tasks are in my project. When I have the task list, then I need to know how many hours are being spent on each of the project. So this is the spent limit, spent hours. This is a sample actually example, and here it is shown that how many hours are spent in each of the tasks. As we already know, when we are actually posting a message, we already have who is actually posting that message. We already know the person and the date and the time when actually message is being posted. So we have actually ample of data from our chat platform, and we can actually use those data with our project management to leverage it. So for doing that, we are actually what we're doing that first one is just freely typing in their project name, and in Skype, basically in Skype when they are working on, they are freely just typing in the project name, and they are then mentioning the tasks and how much progress they have done so far. And from those extracted text, we are actually figuring out these simple three parameters like the project name, the task, and how much spent per task. And we are actually posting those inputs as outputs to the other platforms like the Trello and Jira and so forth. Basically, this was the project that we have been working on so far. So hopefully it will come to a stable position, and we could show this to our next demo and have some feedbacks on them. So this was all from my side actually today. So if you guys have any question, you can ask. I'm seeing a question. Basically, it has asked that how can we start? I am supposing that you are asking about how can we start the SQL to AI process, SQL going process, right? So basically, the starting process is pretty easy. As I said earlier, the server, we are actually working on the SQL servers that we have already. So there is no new things to set or install. You can actually start working from your SQL server. Just you need to integrate those services. So you just enable the machine learning services from the SQL server, and you are good to go. Thank you. Okay. There is a question that how a person can start his career on machine learning or BI. Okay. Can you please share some ideas about your real life? Yes, definitely. Actually, nowadays there are immense possibilities for starting your career in ML and AI, but as actually my previous speaker actually also mentioned that you need to understand the business before you start in this career. So you need to understand your client and need to know what your client needs. Then you can actually work on those things and figure out a solution to automate those things and try to introduce ML and self-improvement processes. Unless you don't understand the process, you are actually will be unable to help
those persons. So first understand the process and then start to build your career in ML. Is there any tips for building his skill matrix, say learning process? Yes, there are 1,000 tips for those things, but I think go with what you already have. Actually, we have developed our development skill in a certain platform. Like someone have started our career with .NET, someone have Java, someone might have JavaScript. All these languages are okay, and now all these languages have a starter path, and they have well-established ML and AI libraries. So you can start with any languages and any libraries that you want. Now it's very easy for us to start. But it will be nice if you have some basic statistical knowledge. That will always help you, and business knowledge as well. That will always leverage your career. Thank you very much. Thank you. Thank you, Rifat Bhai, for your nice session, and hopefully it will be helpful for the audience. And in next time we will arrange in a big time range so that it will be more clear to understand the audience. Thank you very much. Thank you. Assalamu Awesome. alaikum. Now we are going to our next session. Our next session is on Power BI, and the session will take by Mr. Sohel, and Mr. Shakil Chaudhary is the co-speaker. And now we are going to Mr. Sohel. Sohel bhai, can you hear me? Maybe it will take few minutes to onboard him. Sohel bhai, can you hear me? Okay, Assalamu alaikum, everybody. Walaikum salam. Sohel bhai, কেমন আছেন সোহেল ভাই? আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন? জি ভালো, আমরা সবাই ইনশাআল্লাহ ভালো আছি সোহেল ভাই। তো আমরা প্রথমে আপনাদের সাথে সোহেল ভাইয়ের ইন্ট্রোডিউস করে দিই। সোহেল ভাই একজন ডেটা ডিবিএ এক্সপার্ট এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ উনি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করতেছেন, ফাইন্যান্সিয়াল সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করেন। তো আজকে উনি যে সেশনটা নেবেন সেটা হচ্ছে পাওয়ার বিআই। আপনারা জানেন যে পাওয়ার বিআই নিয়ে আমরা নতুন করে অ্যানালিটিক্স, সেলফ সার্ভিস বিআই ডেভেলপমেন্ট করার জন্য পাওয়ার বিআইটা ইউজ করা হচ্ছে। তো এটা খুবই একটা সুন্দর টুলস, এবং এই পাওয়ার বিআই দিয়ে সোহেল ভাই আছেন সাউথ থেকে। তো সাউথ টেক একটা প্রোডাক্ট তৈরি করেছেন, যে প্রোডাক্টটা আসলে অনেকটা অ্যানালিটিক্স সলিউশন। তো ডিটেল সোহেল ভাইকে ইনভাইট করব বলার জন্য। সোহেল ভাই, আপনি আপনার প্রোডাক্ট সম্পর্কে, সেশন সম্পর্কে একটু আমাদেরকে বলবেন প্লিজ। হ্যাঁ, আচ্ছা, লেটস স্টার্ট। বিসমিল্লাহ। আমার সবাই দেখতে পাচ্ছেন তো? হ্যাঁ, আমরা আপনার প্রেজেন্টেশন দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি মোহাম্মদ বশির ইসলাম সোহেল, এবং আমার সাথে আছেন মিস্টার শাকিল চৌধুরী। আমরা সাউথ থেকে। তো ফার্স্টেই আমি যেটা আমার সম্বন্ধে একটু দিয়ে দিই। আমি সাউথ থেকে আছি প্রায় 15 ইয়ার্স প্লাস। সাউথ থেকে 2004 থেকে সাউথ থেকে আসছি, স্টিল নাও সাউথ থেকে। এবং আমার জার্নিটাই শুরু হয় আপনার ফিনান্সিয়াল সফটওয়্যার, ফিনান্সিয়াল সলিউশন লাইক ব্যাংকিং দিয়ে আমি শুরু করি, এবং তারপর মাইক্রো ফিন্যান্স জয়েন করি। তারপর এবং আমার ক্যারিয়ার পাথ ছিল আসলে মেইনলি ব্যাক এন্ড রিলেটেড।
যদিও ইউনিভার্সিটিতে কাজ করতাম ব্যাক এন্ড ফ্রন্ট এন্ড দুটো মিলিয়ে, কিন্তু সাউথ থেকে আসার পর থেকে আমি দেখলাম যে জিনিসটা দুটো একসাথে ম্যাশ করতে গেলে একসাথে হয় না, একদিকে একটা ফোকাস দিতে হয়। তো আমি আস্তে আস্তে মানে ঢুকে গেলাম মাইক্রোসফট এসকিউএল সার্ভারের দিকে। তো এসকিউএল সার্ভারতে আস্তে আস্তে রিভেলেশন হতে থাকলো, আমি এসকিউএল সার্ভারের সাথে লেগে থাকলাম। তো আমার যে প্রোডাক্ট, সাউথে সাধারণত প্রোডাক্ট বেস কোম্পানি, প্রোডাক্ট বেস কোম্পানি। তো এখানে আপনার ফিনান্সিয়াল সলিউশন বলতে আমরা যেটা বুঝতেছি ব্যাংকিং সলিউশন এবং ম্যাথমেটিক্যাল সলিউশন, এবং এই দুইটার উপরই অনেক এমফেসিস করা হয়ে থাকে আর কি। তো আমি শুরু থেকে যেহেতু ছিলাম এখানে, আমার রেসপন্সিবিলিটি অনেক বেশি ছিল, তো ওখানে আমি এমফেসাইজ অনেক বেশি ছিল আর কি। তো আমরা সবাই জানি যে একটা ব্যাংকিং সফটওয়্যার, ব্যাংকিং সলিউশন যখন রান করে, আমরা যখন বিল্ড করি, অনেক ধরনের বিল্ডিং এর সময় হয়তো যখন আমরা ডেভেলপ করি তখন হয়তো আমরা জিনিসগুলো বুঝতে পারি না, তখনকার যুগে যখন আমরা ছিলাম ওই সময়, কিন্তু যখন লাইভে অ্যাপ্লাই করা হয় তখন ধীরে ধীরে কিছু কিছু সমস্যা দেখা যায় কিছু কিছু এনহান্সমেন্ট আসে, কিছু কিছু টেকনিক্যাল, ম্যাক্সিমাম টেকনিক্যাল জিনিসপত্রগুলো আসে। যে ক্লায়েন্ট চায় যে আমার কেন এত কিউ বেড়ে যাচ্ছে, আমার পিছনে তো টেলারে অনেক লোক বেড়ে যাচ্ছে, তো এগুলো কিভাবে ম্যানেজ করা যায়। তো এগুলো আমি আমার উপরে আসি জিনিসটা পড়তো, এবং আমি জিনিসটাকে এসকিউএল সার্ভারের উপর ডিপেন্ড করেই আমি জিনিসগুলোকে সলিউশন দিতাম। এবং আমি মূলত এসকিউএল সার্ভারের একজন মাইক্রোসফট সার্টিফাইড অ্যাসোসিয়েট ডিবিএ। তো আমি এটার আপনার পারফরম্যান্স টিউনিং বলেন, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট সম্বন্ধে এই যে যত আছে সেগুলো নিয়ে কাজ করি। ইভেন আমাদের একটা ইউনিট আছে সাউথ থেকে, যেটা কিনা বিআই ইউনিট। এই বিআই ইউনিটে আমি এবং মিস্টার শাকিল চৌধুরী কাজ করি, আরো অনেকে কাজ করেন এখানে। তো এই বিআই ইউনিটে আমরা এটাকে এমফাসাইজ করেছি এই জন্য যে পাওয়ার বিআই, হোয়াট ইজ বিআই অ্যাকচুয়ালি। আমরা এখন এসে করি আমাদের আসল টপিকসে। হোয়াট ইজ বিআই? বিআই বলতে বোঝাচ্ছে কি বিজনেস ইন্টেলিজেন্স। তো বিজনেসটা হচ্ছে গিয়ে ক্লায়েন্টের বিজনেস, এটা আমার বিজনেস না। আমার বিজনেস কি? আমার বিজনেস হলো সফটওয়্যার তৈরি করা, আমার বিজনেস হলো সফটওয়্যার দিয়ে সাপোর্ট দেওয়া। হ্যাঁ, এখন এই বিজনেসটা হলো বিজনেস, এবং বিজনেস ডোমেনটা হলো ক্লায়েন্টের ডোমেন। আমার ডোমেনটা সম্বন্ধে, এই ডোমেন সম্বন্ধে আমাকে প্রপার আইডিয়া থাকতে হবে, আমাদের প্রপার আইডিয়া থাকতে হবে, এবং তার কোন জায়গায় পেন এরিয়া সেগুলোকে আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। আইডেন্টিফাই করে আমি এই বিজনেসটাকে আরো যাতে সেটাতে আরো লাভবান হয়, সেটাতে আরো বেশি বেনিফিট পায় আমার প্রোডাক্ট থেকে, এই 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 জিনিসটার প্রতি তখন এই জিনিসটা এসে পড়ে। একটা সফটওয়্যারে কি থাকে? একটা সফটওয়্যারে থাকে আমি জাস্ট একটা ইনপুট দিব, ইনপুট হয় এবং ক্রুড অপারেশন হয় ডাটাবেজে। এছাড়া তো আর কিছু হয় না। ডাটাগুলো সেভ হয়ে থাকে বিভিন্ন ডাটাবেজে, বিভিন্ন টেবিলে, এবং আমরা ডাটাবেজ ডিজাইন করি ওইভাবে। হ্যাঁ, তো যখন এই ডাটাবেস ডিজাইন করি ওইভাবে, তখন অনেক কিছু মাথায় রেখে আমরা এই রিলেশনশিপ ডাটাবেসটাকেই চুজ করে নিয়ে আমরা জিনিসটাকে ডিজাইন করি। তো ডিজাইন করার পরে এখানে যেসব টেবিল গুলা থাকে, লটস অফ টেবিল, বিভিন্ন বিজনেসের জন্য বিভিন্ন ধরনের টেবিল। যেমন আমি যদি বলি ক্যাশ মডিউল, ক্যাশের জন্য 100টা টেবিল থাকতে পারে। যদি লোন মডিউল 150টা টেবিল থাকতে পারে, ডিপোজিট মডিউল 500টা টেবিল থাকতে পারে, এরকম করে অনেকগুলো টেবিল থাকতে পারে, এবং প্রত্যেকটা কিন্তু একটার সাথে একটা ইন্টারলিঙ্ক। এবং যে অ্যাকাউন্টিং মডিউল, যে অ্যাকাউন্টিং যে মেইন ইঞ্জিনটা, এটা ছাড়া তো আসলে ব্যাংকিং সফটওয়্যার বলেন আর স্যার ফিনান্সিয়াল সফটওয়্যার এটা রান করতে পারবে না। এগুলোর সাথে এগুলো আসলে ইন্টিগ্রেটেড। হ্যাঁ, ইন্টিগ্রেটেড থ্রু হাউ দা, এটা হলো রেফারেন্সের মাধ্যমে ইন্টিগ্রেটেড। আচ্ছা, এখন বিআইটা এই বি ফর বিজনেস, আই ফর ইন্টেলিজেন্স। এখন এই ইন্টেলিজেন্স গুলো আমাদের কি দিচ্ছে? ইন্টেলিজেন্সটা দিচ্ছে আমাদের সাম প্রসেস, সাম আর্কিটেকচার,
and some technology, এই তিনটার মেশআপে আমরা বিজনেসটাকে আমরা মেশআপ করে আমাদের যে র ডাটা যেগুলো আমরা ইনপুট দিচ্ছি, যারা ইনপুট দিচ্ছে আমাদের ক্লায়েন্টরা ডাটাবেজে স্টোর হচ্ছে, এই র ডাটা গুলাকে নিয়ে আমরা একটা মিনিংফুল ইনসাইট যেটা কিনা প্রফিটেবল একটা রিপোর্ট হবে ফর দ্য ম্যানেজমেন্ট লেভেল। কি ম্যানেজমেন্ট লেভেল খুব বিজি থাকে, ওনাদের কাছে যদি আমরা এই ট্র্যাডিশনাল যে রিপোর্ট আমরা বের করি, এগুলো যদি অনেক ট্র্যাডিশনাল রিপোর্ট গুলো যদি আমরা বের করি, তাহলে পেজের পর পেজ থাকে, অনেক সংখ্যা থাকে, বড় বড় সংখ্যা, ছোট সংখ্যা, এগুলো থেকে ডিসিশন মেক করা একটু কষ্টকর হয়ে যায়, একটু টাইম কনজিউম হয়ে যায়, এবং এখন সময়ের দাম অনেক বেশি। এখন ওনারা ওই সময়টা দিতে পারে না। যদি একটা সেশন ঘটে একটা কোম্পানির একটা ফিনান্সিয়াল অর্গানাইজেশনের, যেমন মান্থলি মিটিং বলেন, হাফ ইয়ারলি মিটিং বলেন, তখন এদের লাভ লস কি হয়েছে না হয়েছে এগুলোকে সবাই যারা কাজ করে ম্যানেজমেন্ট লেভেলে এদেরকে রিপ্রেজেন্ট করতে হয়। হ্যাঁ, রিপ্রেজেন্ট করতে হয় কিভাবে? এখন এরা একটা সফটওয়্যার অবশ্যই ইউজ করে ব্যাকএন্ডে, এর সফটওয়্যার থেকে এরা এই ডাটাবেস এগুলো পুল করে এটাকে রিসাইজ করে, ক্লিনিং করে, ক্লিনস আপ করে, তারপরে বিভিন্ন ধরনের পিভটিং টুইটিং করে একটা স্লাইড তৈরি করে নিয়ে তারপরে এটা দেখায়। কিন্তু জিনিসটা কি হলো, জিনিসটা আসলে একটা স্ট্যাটিক লেভেলে চলে আসলো। হ্যাঁ, এই জন্য আমরা আসলে একটা বিআই টুলস এর সন্ধানে থাকি। বিআই টুলস যেটা কিনা আমাদেরকে খুব ইজিলি খুব ইজিলি আমাদের যে ডাটাগুলো আছে সেই ডাটাগুলো থেকে আমরা সুন্দর ভিজুয়ালাইজেশন ড্যাশবোর্ড, ইন্টারেক্টিভ ড্যাশবোর্ড, রিচ ভিজুয়ালাইজেশন সলিউশন, এসবগুলা এর মাধ্যমে আমরা পার্টিকুলার ইনসাইট অফ দিস কোয়েরি ফ্রম দ্য ম্যানেজমেন্ট আমরা এটাকে ডিপ ডাউন করতে পারি। এটা হলো এই পাওয়ার বিআই একটা টুলস, এই টুলস করতে পারি। এই পাওয়ার বিআই টুলসটা আসলো থেকে মাইক্রোসফট থেকে আসলো। তো বাজারে কিন্তু এই বিআই টুলস অনেক দূরে আছে। তো আমরা কেন পাওয়ার বিআই নিলাম? এখন পাওয়ার বিআই কি করে মাইক্রোসফট আমাদেরকে দেয়? পাওয়ার বিআই এটা হলো পাওয়ার বিআই ফার্স্টে দেয় আমাদের পাওয়ার বিআই ডেস্কটপ, যেখানে আমরা রিপোর্ট তৈরি করতে পারি এবং রিপোর্ট তৈরি করতে হলে আমার কি লাগবে? আমার নরমাল জিনিস, আমার ডাটা লাগবে। ডাটা ছাড়া তো আমি আবার রিপোর্ট তৈরি করতে পারবো না, ঠিক না? আপনার এই যে ডাটাগুলা আসতেছে, এই যে ডাটা সোর্স গুলা হইতে পারে আপনার ওই কোম্পানিকে আমি যে সার্ভিস দিচ্ছি, ওই কোম্পানির যেই ডাটা সোর্স গুলো আছে এগুলা, অথবা ওই ডোমেইন রিলেটেড অন্যান্য মার্কেটে আমার মতো ধরেন এবিসি কোম্পানি, সিবিসি কোম্পানিতে আসলে কিভাবে এত লাভ করতেছে আমি কেন পারতেছি না, ঠিক আছে? তাহলে সিবিসি ডাটা গুলো টেনে নিয়ে আসো, অথবা গুগল থেকে একটা আপনার ওয়েব স্ক্রিপ্ট তুমি ডাটা টেনে নিয়ে আসো, এই রিলেটেড। আমি এগুলাকে পাওয়ার বিআই ডেস্কটপ এটাকে একদম ইজি করে দিয়েছে। এখানে পাওয়ার বিআই এর মাধ্যমে এই পাওয়ার বিআই ডেস্কটপ থেকেই আমি সব ধরনের সোর্সের সাথে কানেক্ট করে আমি ডাটাগুলোকে ক্যাচ আপ করতে পারি। ক্যাচ আপ করে আমার ইটিএল করতে হয়। সিমিলারলি ইটিএল করতে হবে আমাকে, একটা ডাটা ওয়্যারহাউস তৈরি করতে হবে। ডাটা ওয়্যারহাউস তৈরি না করেও আমি ট্রেডিশনাল ওয়েতে যেটা ছিল আগে ডাটা ওয়্যারহাউস তৈরি করতে হইতো, ডাটা ওয়্যারহাউসের মাধ্যমে ডাটা কিউব তৈরি করতে হইতো, ডাটা কিউব যেটা এসকিউএল সার্ভার অ্যানালিটিক্যাল সার্ভিসের মাধ্যমে কিউব তৈরি করতে হইতো। কিউবের সেন্সিটিভিটি ছিল খুবই কম। এখানে থাকে কি, র থাকে, কলাম থাকে। তারপরে এই র কলামের মাধ্যমে এবং ফাংশন যে কিউব থেকে আপনি ম্যানিপুলেট করবেন, ফাংশনও খুব কম এবং অনেক বড় অনেক লম্বা ধরনের জিনিসগুলা লেখে তারপরে জিনিসটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে হয়। কিন্তু এখন পাওয়ার বিআই মাইক্রোসফট করেছে কি,
এসকিউএল সার্ভারটাকে যখন আমরা ইনস্টল করি তখন আমরা দেখতে পারি কি 3টা মোডে এসকিউএল সার্ভারটা কিন্তু ইনস্টল হয়। আমরা তো সবসময় নেক্সট দিয়ে যাই, কিন্তু আমরা যদি একটু পজ করে দিয়ে দেখি 3টা মোডে এসকিউএল সার্ভারটা ইনস্টল হয়। ফার্স্ট মোডটা থাকে হলো গিয়ে মাল্টি ডাইমেনশনাল মোড, যেটা এতদিন ধরে চলে আসছিল। সেকেন্ডটা হলো গিয়ে টেবুলার মোড, থার্ডটা হলো পিভোটাল মোড। পিভোটাল মোডটাকে এখনো মাইক্রোসফট নিজে থেকে বলে পিভোটাল মোডটা ইউজ করার দরকার নেই। এখন 2016 এসকিউএল সার্ভার 2016 থেকে 2017 2019 যে এসকিউএল সার্ভার আছে, এখানে যদি আপনি দেখেন ইনস্টল করেন তাহলে দেখবেন বাই ডিফল্ট এই ডেপ্লয়মেন্ট মোড থাকে, জিনিসটা বলে ডেপ্লয়মেন্ট মোডটা বাই ডিফল্ট এসে পরে বাই ডিফল্ট এটা এসে পরে আপনার টেবুলার মোড। এখন টেবুলার মোডে গেলে আমার কি সুবিধা কি? টেবুলার মোডের সুবিধা হলো গিয়ে আমার সেই ওই যে কিউবের যেই একটা কষ্টদায়ক জিনিস, এটাতে আমার যাইতে হচ্ছে না। আমি যখন টেবিল ডিজাইন করতেছি আমার সফটওয়্যারের দ্বারা আমরা কাজ করি, আমরা যারা ডিজাইন করি, এদের মতো করে আমরা জিনিসটাকে টেবুলার মানে টেবিল আকারে জিনিসগুলো থাকে, এবং এটা আমরা রিলেশনশিপের মাধ্যমে জিনিসটাকে আমরা একটা মডেল তৈরি করি, তখন এটাকে বলা হয় মডেল। আর টেবুলার যদি মাল্টি ডাইমেনশন যায় তখন এটা হলো কিউব। সেম জিনিসই এটা হলো আপনার এটা হলো আপনার টেবিল, সরি আচ্ছা এটা। তারপর এর মাধ্যমে আমরা রিপোর্টটা আমরা তৈরি করলাম, ডাটাগুলো সোর্স থেকে ডাটা টেনে নিয়ে আসলাম এবং বিভিন্ন ভিজুয়ালের মাধ্যমে ডাটাগুলোকে মিনিংফুল ওয়েতে সংখ্যা না দেখিয়ে আমরা সংখ্যাটাকে একটা ভিজুয়ালের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করলাম। একটা গ্ল্যান্স একটা রিপোর্টের মাধ্যমে সে অনেকগুলো ইনফরমেশনই কিন্তু ম্যানেজমেন্ট পেয়ে যাচ্ছে এবং তাড়াতাড়ি খুব ডিসিশন মেকটা করতে পারছে। এটা হলো একটা হিউজ একটা মানে সুবিধা। এবং আমরা দেখে আসছি যে আমি গত 6 বছর যাবত আমি পাওয়ার বিআই নিয়ে কাজ করতেছি, পাওয়ার বিআই এবং পাওয়ার বিআই এমবেডেড নিয়ে কাজ করতেছি। দেখছি যে আমি এটা আমার মানে লব্ধ জ্ঞান যে ক্লায়েন্ট সবসময় আজ করে ভাই আমাকে এই ধরনের দেন, এই ধরনের দেন, এই ধরনের দেন। আসলে কিন্তু আলটিমেটলি সে চাচ্ছে যে এই ধরনের জিনিস, পাওয়ার বিআই যে ধরনের জিনিস জিনিসগুলো দিচ্ছে এই ধরনের জিনিসগুলাই, কিন্তু এই সে মুখ ফুটে বলতে পারতেছে না, কারণ সে তো টার্মটা জানে না এটা। এখন এই জিনিসটা তৈরি করতে হলে আমাদের যেটা লাগবে, আমরা আমাদের পাওয়ার বিআই ডেস্কটপ দিয়ে আমরা রিপোর্টটা তৈরি করলাম। এখন রিপোর্টটা তৈরি করলে তো একটা ফাইল তৈরি হয়, হ্যাঁ, ওই ডাটাগুলোর উপর ফাইলটা তৈরি হয় এবং একটা এক্সটেনশন থাকে .pibx এই এক্সটেনশন। এখন এটাকে আপনি ম্যানেজমেন্টের কাছে কিভাবে আপনি শো করবেন? এখন এটাকে শো করতে হলে আবার ওই পাওয়ার বিআই ডেস্কটপ আপনার ওই ম্যানেজমেন্টের কাছে ম্যানেজমেন্টের সিপিইউতে ইনস্টল করতে হবে ডেস্কটপের মাধ্যমে, তখন আবার এই পিবিআই ফাইলটা খুললে তখন সে দেখতে পারবে। কিন্তু এটা আসলে একটা মানে সুন্দর প্রসেস হতে পারে না, হ্যাঁ। যার ফলশ্রুতিতে আমরা করি কি, এটাকে আমরা পাবলিশ করে দিই। পাওয়ার বিআই ডেস্কটপ থেকে জিনিসটাকে পাবলিশ করা যায়, পাওয়ার বিআই ডেস্কটপ থেকে জিনিসটাকে পাবলিশ করা যায়। এবং পাবলিশ করলে কি হয়, এই যে পাবলিশ, এখানে আমরা ডাটা নিয়ে আসলাম, ডাটাকে অ্যানালাইজ করলাম এবং অ্যানালাইজ আমরা ডেস্কটপের মাধ্যমে অ্যানালাইজ করে ফেলতে পারলাম। এটাকে বিভিন্ন ধরনের ভিজুয়ালাইজ দিয়ে এটাকে আমরা সাজালাম এবং এটাকে পাবলিশ করতে হবে। এখন পাবলিশটা করবো কে? পাবলিশ তো আর ক্লায়েন্ট করবে না, এটা করবে আইএসভি, মানে ইন্ডিভিজুয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার। আমরা যারা আছি, আমরা যারা কাজ করি, আমরা এটাকে পাবলিশ করব। পাবলিশ করলে এটা গিয়ে সার্ভিসে গিয়ে জমা হবে এবং সার্ভিসে গিয়ে জিনিসটা জমা হবে। এখন সার্ভিসে যখন আমরা যাব, আমরা বলতে পারি কি, এই যে যখন সার্ভিসে যাব তখন সার্ভিসে গেলে এই সার্ভিস থেকে আমরা জিনিসটাকে এই একটা যখন পাবলিশ আমরা তো পাবলিশ করি তখন একটা আমাকে টোকেন দেয়, টোকেন বলেন অথবা একটা ইউআরএল বলেন, একটা ইউআরএল দেয় এবং ফর দিস এগেইনস্ট দিস রিপোর্ট। এবং এটাকে আমরা যে কোনো জায়গায় যে কোনো
পাওয়ার বিআই এমবেডেড যেটা সুবিধা, মেইন সুবিধা যেটা, আমরা এটাকে যে কোনো জায়গায়, যে কোনো সফটওয়্যারে, ইভেন অ্যাপস বলেন, আমাদের এই আমাদের এই একটা অফিস বলেন, অফিসে যদি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন থাকে, এখানেও আমরা জিনিসটাকে এমবেড করে দিতে পারি। এমবেড করে দিলে সেই জিনিসটা অটোমেটিক সার্ভিস থেকে ডাউনলোড এই ইন্টারাকশনের মাধ্যমে এসে পড়ে, এবং জিনিসটা থাকে ফুললি ইন্টারেক্টিভ বলতে যেটা বুঝাচ্ছি যে আমি কথা বলতে পারতেছি, মানে আমি যেটা চাচ্ছি সে আমাকে সেই ধরনের রেসপন্স দিতে পারছে। বাট আমাদের নর্মাল রিপোর্টে সেই ধরনের রেসপন্স আমরা পাই। একটা রিপোর্ট এসে পড়ছে, এই ডাটার অনেক সংখ্যা, এই রগুলো আছে, তার বাইরে আমি কিন্তু ইন্টারাকশন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করতে পারতেছি না ভাই এটা দিলে কি হবে, ওখানে গেলে কি হবে, এই মাসের সাথে এই মাসের কম্পারিজন কি, এটা আমি বলতে পারতেছি না। কিন্তু এই যখনই আমরা এই যখন এমবেড করে দিব, এমবেডটা করবে কিন্তু আমাদের আইএসডি, যেটা বারবার বলতেছি আইএসডি এমবেডেডটা জিনিসটাই আসছে, এই জিনিসটা ফোকাস করতেছি এই জন্য, যারা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করি আমরা জিনিসটাকে এটাকে আমরা একটা পোর্টালের মাধ্যমে আমরা জিনিসটাকে এমবেড করে দিতে পারি। আমরা থার্ড পার্টি হিসেবে আমরা কাজ করতেছি। মাইক্রোসফট এর সাথে ক্লায়েন্টের মাঝে আমরা একটা থার্ড পার্টি হিসেবে কাজ করতেছি। এটা হলো কি আসলে এই পাওয়ার বিআই এমবেডেড। এখন এর মাধ্যমে আমরা ক্লায়েন্টকে, আমাদের এক্সিস্টিং ক্লায়েন্টদেরকে আমরা জিনিসটা গত 3-4-5 বছর যাবত দিয়ে আসতেছি। আমাদের ফিনান্সিয়াল সলিউশনের সাথে জিনিসটা আমরা দেই। হ্যাঁ, এখন এই সম্বন্ধে এখন আমি বলবো আমার যে কো স্পিকার, আমার যে কলিগ, আমার মাই ফেভারিট ওয়ান, মিস্টার শাকিল চৌধুরী ভাই, যদি আপনি কিছু বলতেন। হ্যালো শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো, হ্যাঁ শাকিল ভাই। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি। শাকিল ভাই, আপনি এখন একটু কি করেন? আচ্ছা, আমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সোহেল ভাই আমাকে সুযোগ বলার জন্য, সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আচ্ছা, আমরা ফার্স্টে আমরা এতক্ষণ অনেক কিছু শুনলাম, এবার একটু আমরা দেখে আসি আসলে পাওয়ার বিএ রিয়েল লাইফে কেমন করে বা এটা কিভাবে কি কাজ করে। সো আমরা একটা শর্ট ডেমো দেখে আসি লাইভে। তো ব্রাউজারটা দেখা যাচ্ছে আমার? দেখতে পাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমাদের একটা ওন অ্যাপ সাউথটেকের, যেখানে হচ্ছে আমরা মূলত পাওয়ার বিএ সার্ভিস অর্থাৎ বিএ রিলেটেড যত সলিউশন আছে আমরা হচ্ছে এখান থেকে ম্যানেজ করি। এখান থেকে হচ্ছে আমরা অনেক কিছু করতে পারি। আমরা ইউজার ম্যানেজমেন্ট করতে পারি, আমরা ইচ্ছা মতো ড্যাশবোর্ড ডিজাইন করতে পারি, আমরা ইচ্ছা মতো রিপোর্ট করতে পারি। আমি ছোট একটা রিপোর্ট আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই এখন। আচ্ছা, ফার্স্টে বলে নিই, এই রিপোর্টটা আসলে ফোকাস করা হয়েছে মাইক্রো ফাইন্যান্স ডোমেনকে ফোকাস করে। সো আমরা যদি আসলে মাইক্রো ফাইন্যান্সের কথা চিন্তা করি, আসলে মাইক্রো ফাইন্যান্স কি দেখতে চায়, তাদের ম্যানেজমেন্ট গুলো আসলে কি ইনফরমেশন চায়, বা আসলে কি রিপোর্ট গুলো তাদের বেশি দরকার হয়। সো এই পার্ট ফ্রম হচ্ছে ফার্স্টে হচ্ছে একটা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মূল টার্গেট থাকে হচ্ছে কাস্টমার ওর মেম্বার বলতে পারি আমরা, যে আমার অর্গানাইজেশনে কতজন মেম্বার আছে, টোটাল অর্গানাইজেশনে কতজন মেম্বার আছে, এবং এর মধ্যে হচ্ছে অ্যাক্টিভ বড় কারা আসলে কতজন মেম্বার রেগুলারলি লোন নিচ্ছে এবং আমার আউটস্ট্যান্ডিং কি। এবং মাইক্রো ফাইন্যান্সের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে মেল ফিমেল রেশিও। এখানে আসলে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট একটা অনেক ইস্যু থাকে, সো এখানে এর রেশিওটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। ইভেন আমরা এখানে গ্রাফে দেখতে পারি যে আসলে আমার কোন ব্রাঞ্চের কি অবস্থা। ফর এক্সাম্পল, আমার আসলে এবিসি অর্গানাইজেশনে 30, 40, 50, 100
ব্রাঞ্চ থাকতে পারে। সো আসলে কোন ব্রাঞ্চ কেমন পারফর্ম করতেছে এটা আমরা আসলে খুব ইজিলি এখান থেকে দেখতে পারি। সো ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখানে কোনো ব্রাঞ্চের উপর একটা মাউস ওভারটা করি, সরি ইন্টারনেট বোধহয় একটু প্রবলেম হচ্ছে, একটু রিফ্রেশ করি। যেমন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ব্রাঞ্চ 15 এখানে হচ্ছে আমার আউটস্ট্যান্ডিং অ্যামাউন্ট কত, আমার ডিসবার্সমেন্ট অ্যামাউন্ট, আমি কিরকম লোন ডিসবার্স করেছি, আমার ওভারডিউ কেমন, আমি কেমন মেম্বার থেকে রিপেমেন্ট গুলো পাচ্ছি। সো এট এ গ্ল্যান্স আমি একটা ব্রাঞ্চের ওভারঅল পারফরমেন্সটা দেখতে পারতেছি। দেন আমার লেফট সাইডে হচ্ছে একটা হায়ারকি আছে, অর্গানাইজেশন হায়ারকি, যে আমার আসলে অনেক রকম হায়ারকি থাকতে পারে, এক একটা অর্গানাইজেশন এক এক ভাবে আসলে মেনটেন করে। ফর এক্সাম্পল যেমন আমাদের এখানে থাকে, যেমন আমাদের ফার্স্টে থাকে ডিভিশন, দেন ডিস্ট্রিক্ট, দেন থানা, এরকম আসলে মাল্টি লেয়ার ডাইমেনশন এখানে করা যায়। ফর এক্সাম্পল আমরা যদি এখানে দেখি যে আমাদের একটা এবিসি লিমিটেড একটা কোম্পানি, সো এর আন্ডারে হচ্ছে আমাদের তিনটা রিজন, রিজন 1, রিজন 2, রিজন 3। আমরা যদি এটা স্পেন্ড করি তাহলে হচ্ছে এটার আন্ডারে কি আছে, মাল্টিপল এরিয়া আছে, এরিয়া 1, এরিয়া 2, 4, 5, 6 এরকম ভাবে, মানে যেমনটা আমার অর্গানাইজেশনের হায়ারকি থাকবে। শাকিল ভাই দেন একটু যদি যে interrupt আসলে করতে পারি? তারপর হচ্ছে ব্রাঞ্চ ওয়াইজ। শাকিল ভাই একটু ইন্টারাপ্ট করতে পারি? শিওর শিওর। আপনি একটু গ্রাফটাকে জুম আউট করেন তো, জুম আউট করেন। আমাদের বাংলাদেশটা আমরা বাংলাদেশটাকে দেখি, বাংলাদেশটাকে দেখি। হ্যাঁ, আর একটু জুম আউট করেন। এই যে এটা ফুল ভিউটা, এখানে ফুল ভিউটা। যেমন এখন আমাদের যে অর্গানাইজেশন গুলো আমাদের বাংলাদেশের ভিতরে অর্গানাইজেশন গুলোর জন্য আমাদের ডেমো ক্রিয়েট করা। তো এখান থেকে এটা জুম আউট করা যায়, জুম ইন করা যায় এই ভিজুয়ালের মাধ্যমে। ইভেন এই যে বাম দিকে যে অর্গানাইজেশন হায়ারার্কি আছে সেই হায়ারার্কি থেকে আমরা সিলেক্ট করলে, ইচ্ছা করলে পার্টিকুলার একটা ব্রাঞ্চে গিয়ে ঢুকে যেতে পারি, একটা এরিয়াতে গিয়ে এই এরিয়ার কি অবস্থানটা তাও দেখতে পারি এবং ব্রাঞ্চের এই জিনিসটা আমরা দেখতে পারি। হ্যাঁ শাকিল ভাই আপনি কন্টিনিউ করেন। আচ্ছা, মানে এখানে যেটা কথা হচ্ছে আমরা যে ভিউটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে একদম ডাইনামিক। আমার আসলে যতগুলা এরিয়া থাকবে বেসড অন ম্যাপটা আসলে আসবে। আর আমি যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের মাল্টি লেয়ার হায়ারার্কি আছে এখানে। সো আমরা চাইলে এটা মডিফাই কাস্টমাইজেবল, সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য অর্গানাইজেশন টু অর্গানাইজেশন ডিফার করে। আমরা এখান থেকে হচ্ছে মূলত হচ্ছে আমরা ফিল্টার করতে পারি যে অপশনটা, যে আসলে আমার ব্রাঞ্চ 1 এ কি হচ্ছে, বা আমি আসলে এরিয়া 1 এ, আমি যদি টপ ম্যানেজমেন্টের কথা চিন্তা করি যে আসলে তারা কি চায়, একটা সামারি দেখতে চায় আসলে কোন ব্রাঞ্চটা বা কোন কোন জোনটা ভালো করতেছে, কোন জোনটা ভালো করতেছে না। সো আমরা এখান থেকে ইজিলি মুভ করতে পারি যে আসলে ব্রাঞ্চ 15 এর আন্ডারে হচ্ছে কেমন করতেছে, আমি হচ্ছে 10 এ কেমন করতেছে। সো এটা হচ্ছে একটা সামারি, আমি যদি সামারি বলি, এবং যদি সামারি দেখে মনে হয় যে না আসলে আমার এখানে আরো উপরের যে ডিটেইলে আমাদের কার্ড গুলো আছে সেই কার্ড গুলো কিন্তু ডাইনামিক্যালি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, যে ভ্যালুগুলো। তো এটা ছিল হচ্ছে আমার একটা ওভারঅল সামারি। সো আমি যদি আরেকটু ডিটেইল দেখতে চাই আসলে মেম্বার সম্পর্কে, যে আসলে আমার অর্গানাইজেশনের মেম্বার গুলা কেমন। সো এখানে যদি আমি দেখি যে আমার একটা গ্রাফ আছে এখানে, সেটা হচ্ছে আমাকে দেখাচ্ছে পিরিয়ডিক্যাল, আমার টাইম অনুসারে যে আসলে কখন কত মেম্বার ছিল আমার। এখানে আমার একটা বার চার্ট আছে যেখানে দেখাচ্ছে হচ্ছে যে আমার মেল ফিমেল ইস্যুটা কেমন ছিল, এবং এখানে একটা টাইম, যেখানে মানে এই পাওয়ার বি এর মূল যে আসলে স্ট্রেনটা বলবো এটা হচ্ছে আসলে যে এটা আমরা ড্রিল ডাউন বলি আসলে।
যে আমি একটা রিপোর্ট থেকে হচ্ছে মাল্টিপল ডাইমেনশনে আসলে ডাটাগুলো দেখতে পারি। ফর এক্সাম্পল, আমরা যদি এখানে দেখি যে আসলে ফার্স্ট টাইম কি দেখতেছি যে আমার 2018 সাল পর্যন্ত আমার মেম্বার ছিল হচ্ছে 80,000, 19 সালে হয়েছে 87,000, এবং এখানে নতুন করে অ্যাড হয়েছে আরো 36,000। এরকম ভাবে আমি যদি আরো ডিটেল দেখতে চাই না আসলে 2020 সালের মধ্যে যদি আমি চিন্তা করি যে কোন মান্থে কেমন, কোন কোয়ার্টারে কেমন হয়েছে আমরা সেটা দেখতে পারি। অথবা আমি যদি চিন্তা করি 2019 সালে কোন কোয়ার্টারে কেমন হয়েছে সেক্ষেত্রে সেটা আমি দেখতে পারি। ইভেন কোন কোয়ার্টারে হচ্ছে কোন মান্থে কত মেম্বার অ্যাড হয়েছে সেটা আমি ইজিলি দেখতে পারি। সো আমার কিন্তু এই যে কতগুলো ডাইমেনশন, আমার রিপোর্টটা চেঞ্জ করা লাগতেছে না। আমি একটা রিপোর্ট থেকে মাল্টিপল ডিজাইনে ইনফরমেশন গুলো দেখাচ্ছি, সো দ্যাট ম্যানেজমেন্টের টাইমটা আমাদের কি হয়ে যাচ্ছে, এখানে মিনিমাইজ হয়ে যাচ্ছে। সে একটা শর্ট টাইমে একটা অনেকগুলো ইনফরমেশন দেখে ফেলতে পারতেছে। সো এটা হচ্ছে একটা ওয়ান অফ দা মানে পাওয়ারফুল ফিচার হচ্ছে পাওয়ার বিআই। এবং এখানে আমরা লেফট সাইড থেকে হচ্ছে আমরা যদি চিন্তা করি যে না এই ওয়ান, এখান থেকে আমরা ফিল্টার করতে পারি। সো জিনিসগুলো হচ্ছে এখানে ইন্টার কানেক্টেড। একটা অর্গানাইজেশনের সাথে আমি যে মেম্বার গুলো দেখাচ্ছি এগুলো হচ্ছে ইন্টারেক্টিভলি আমার কিন্তু ফিল্টার হয়ে যাচ্ছে। সো এই যে আসলে একটা পাওয়ারফুল ফিচার, আমি কিন্তু একটা জায়গা থেকে আমি চাইলে টাইম ওয়াইজ দেখতে পারতেছি, আমি চাইলে অর্গানাইজেশন ওয়াইজ দেখতে পাচ্ছি। ইভেন আরো যদি আসলে আমাদের কোনো দরকার হয় যে না এগুলো আমি ফিল্টার করতে চাই বা আমি আসলে এই ওয়াইজ ফিল্টার করতে চাই, এগুলো সব আসলে আমরা এগুলো ডিজাইন করে নিতে পারি। সো পাওয়ার ভাই এখানে আরেকটা জিনিস করতে পারি আমরা, এখানে যেমন অ্যানালাইসিস করতে পারি। অ্যানালাইসিস যেমন ডিকম্পোজিশন, ডিকম্পোজিশন। হ্যাঁ শাকিল ভাই, হ্যালো। আচ্ছা, এখানে আমরা এইভাবে গ্রাফ ওয়াইজও দেখতে পারি। ইভেন আমরা যদি আসলে চিন্তা করি না, আমি আসলে এখানে আরো বেশ কিছু ফিচার আছে পাওয়ার বিআই, সেটা হচ্ছে যে আমি কিন্তু চাইলে এটাকে আরো ফোকাস করে দেখতে পারি যে আসলে এই গ্রাফটা আরো মানে বাকিগুলাই হয়ে যাবে। এবং আমরা যদি চাই না আমরা আসলে গ্রাফে বুঝতেছি না, আমরা আসলে ডাটা দেখা দরকার, দেন আমি কিন্তু এটাকে ইভেন টেবিল আকারে দেখতে পাচ্ছি, টেবুলার মোডেও দেখতে পাচ্ছি। সো মানে সবগুলা ফিচার মানে অল ইন ওয়ান একটা আমাকে প্রোডাক্ট দিয়ে দিয়েছে পাওয়ার বিআই। সো দ্যাট আমি কি করতে পারতেছি, মানে এক জায়গায় বসে আমি কিন্তু আসলে অনেকগুলো ইনফরমেশন এখানে পাস করতে পারতেছি। সো দ্যাট ম্যানেজমেন্ট কি করা লাগতেছে না বারবার এক্সপ্লোর ডাউন, যে আমি একবার ফর এক্সাম্পল আমি যদি আসলে একটা গ্রুপ অফ কোম্পানির কথা চিন্তা করি, আমাকে একবার আসলে ট্রানজাকশনাল রিপোর্টে যাওয়া লাগবে, একবার এইচআর এ যাওয়া লাগবে, আর তারপরে হচ্ছে একবার সেলস এ যাওয়া লাগবে। তো এই যে আমার টোটাল যে জার্নিটা এটা কিন্তু খুব স্মুথ হয়ে যাচ্ছে। আমি এট এ টাইম একটা জায়গায় আসতেছি এবং আমার যেভাবে দরকার আমি সবগুলো ইনফরমেশন এট এ টাইম দেখে ফেলতে পারতেছি। এবং এখানে হচ্ছে আমরা সেম ভাবে মেম্বার, ডিসবার্সমেন্ট, রিপেমেন্ট, মানে এটা যেহেতু আসলে মাইক্রো ফাইন্যান্স ফোকাস করে করা হয়েছে, ওই টার্মগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা প্রতিটা টার্ম হচ্ছে এক একটা এক্সপ্লেন করে দেখতে পারি। আসলে আমার যখন যেটা দরকার, আমি ডিপোজিট দেখতে চাই না, আমার যখন যেটা অ্যানালাইসিস দরকার আমি তখনই সেটা দেখতে পাচ্ছি। ইভেন আমরা জিনিসটা আমরা এই যে নেভিগেশন থেকেও দেখতে পারি, বারবার ক্লিক না করে আমাদের এই যে নেভিগেশন জিনিসটা আছে এখান থেকেও আমরা জিনিসগুলো দেখতে পারি। এই হচ্ছে একটা মানে কুইক আমাদের একটা শর্ট ডেমো ছিল। এখন যদি আসলে আমরা চিন্তা করি যে আসলে এই রিপোর্ট গুলা কিভাবে হয়, তো আমরা একটু আগে শুনেছি যে হ্যাঁ পাওয়ার বিআই। এখন আমরা একটু শাকিল ভাই একটু কি আপনি লোন অ্যানালাইসিস যাবেন? লোন অ্যানালাইসিস এখান থেকে আমরা দেখেন, এখানে আমরা রুট কজ, যেটা আসলে যখন একটা ম্যানেজমেন্ট যখন কোন একটা ফল্ট পায় যে আমার ওভার ডিউ কেন বেশি আসতেছে, আমার ডিসবার্সমেন্ট গুলা কেন কম আসতেছে, কোন বেশি আসতেছে, কোন এরিয়া থেকে আমি পাচ্ছি, এটাকে আমি সুন্দরভাবে জিনিসটাকে আমি এই রুট কজটা অ্যানালাইজ করতে পারতেছি। কিভাবে করতে পারতেছি শাকিল ভাই আপনি একটু গল্প করবেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে অ্যানালাইসিসটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল এখানে আছে ডিসবার্সমেন্ট, অন টাইম রিপেমেন্ট। যদি আমরা বলি যে খুব একটা কি টার্ম হচ্ছে মাইক্রো ফাইন্যান্সের জন্য আমি আসলে
কোন কোন ব্রাঞ্চ থেকে কিরকম আসলে অন টাইমে আমি যে লোনগুলো দিয়েছি সেগুলো কিরকম রিপেমেন্ট পাচ্ছি আমি। সো এটা একটা যদি আমি পার্সেন্টেজ দেখি, সো এখানে হচ্ছে আমার একটা ওভারঅল অর্গানাইজেশনাল পারফর্ম কি হচ্ছে, আমি 57 অলমোস্ট 80%, 58% হচ্ছে অন টাইম রিপেমেন্ট পাচ্ছি। তো এর মধ্যে আসলে আমি যদি দেখতে চাই আসলে যে না এর মধ্যে কে বেশি দিচ্ছে এবং কে কম দিচ্ছে, সো আমি এটা চাইলে আমি যেভাবে দেখতে চাই, আমি যদি ব্রাঞ্চ ওয়াইজ দেখতে চাই তাহলে আমি ব্রাঞ্চ ক্লিক করলে কোন এটা হচ্ছে হাই টু লো এই সিকোয়েন্স আমাকে দেখাচ্ছে যে আমার সবচেয়ে ভালো চলতেছে হচ্ছে কি ব্রাঞ্চ 27, দেন হচ্ছে আমি এইভাবে সিকোয়েন্স দেখতে পাচ্ছি, এবং শব্দ ওটস যে হচ্ছে আমার ব্রাঞ্চ 8 ও হচ্ছে 12.43, তার মানে অনেক কম। সো আমি কিন্তু ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারতেছি যে আমার এতগুলো ব্রাঞ্চের মধ্যে ব্রাঞ্চের ও রিপেমেন্ট রেটটা হচ্ছে খুবই লো। সো হচ্ছে আমরা কিন্তু ইজিলি মার্ক করে ফেলতে পারতেছি যে দিস ইজ আওয়ার ডেঞ্জার জোন এবং আমার এর ব্রাঞ্চ নিয়ে আসলে কাজ করা উচিত। তো এরকম ভাবে আমরা আসলে অ্যানালাইসিস করে আমাদের প্রবলেম বা স্ট্রেন গুলো খুব ইজিলি আমরা বের করে ফেলতে পারতেছি। আরো কি ব্যাকগ্রাউন্ড করতে পারি আমরা? আরো কি ব্যাকগ্রাউন্ড করতে পারি? ফিল নাই যেমন এখান থেকে পিএস ওয়াইজ ইভেন যেটা হচ্ছে মানে আমি যেটা আগে বলেছি এটা হচ্ছে বেসড অন ক্লায়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট, আসলে ক্লায়েন্ট কতটুকু পর্যন্ত বা আমাদের ম্যানেজমেন্ট কতটুকু পর্যন্ত দেখতে চায় আমরা ততটুকু পর্যন্ত এখানে ড্রিল ডাউন করতে পারি। সো ইটস বেসড অন আস। সো এই ছিল আমাদের হচ্ছে একটা শর্ট ডেমো। সো আমরা যদি আবার একটু ফিরে যাই যে আসলে রিপোর্ট গুলো আমরা আসলে কিভাবে কি করতেছি। আমার স্লাইড দেখা যাচ্ছে? জি। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল ডেস্কটপটা হচ্ছে আমাদের যে আমরা যে রিপোর্ট গুলা করি পাওয়ার বিআই তে, সো এটার ডেস্কটপটা ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে সেটার রিপোর্ট ডিজাইন করার জন্য। বাট এটা আসলে ফার্স্টে রিপোর্ট ডিজাইন করা হইলেও এটা নাও ইট ইজ খুব পাওয়ারফুল একটা টুল হয়ে গেছে। যেমন হচ্ছে আমরা যদি আগের কথা চিন্তা করি, আগে জিনিসটা কেমন হতো, আগে আমাকে হচ্ছে একটা ডাটা ওয়্যার হাউস ডিজাইন করা লাগতো, দেন হচ্ছে আমাকে সে কিউব অনুযায়ী ডাটা গুলা সাজাতে হতো, দেন ডাটা ওয়্যার হাউসে রাখা হতো এবং তারপরে হচ্ছে আমরা পাওয়ার বিআই ডেস্কটপের মাধ্যমে রিপোর্টটা বানাতাম। বাট নাও ইট ইজ পাওয়ার বিআই ডেস্কটপটা অনেক পাওয়ারফুল হয়ে গেছে। যে আমরা যে ইটিএল গুলা ব্যাকএন্ডে করে ফেলতে পারতাম এটা হচ্ছে চাইলে আমরা উইদিন পাওয়ার বিআই ডেস্কটপে করে ফেলতে পারি। সো আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ এটা এটা হচ্ছে একদম ফ্রি টুল। সো আমরা যে কেউ এটা জাস্ট ডাউনলোড করে ইনস্টল করে আমরা টেস্ট করতে পারি এটা কিভাবে কাজ করে। সো পাওয়ার বিআই তে ডেস্কটপে আমরা কি কি করতে পারি, যেমন গেট ডাটা। আমি যদি আসলে একটা রিপোর্ট ডিজাইন করতে চাই, সো আমার ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমাদের ডাটা থাকতে হবে, দেন ডাটা দিয়ে আমি অ্যানালাইজ করতে পারি ডেফিনেটলি, দেন এটা আমরা ভিজুয়ালাইজ করতে পারি, পাবলিশ করতে পারি। আমরা একটু দেখি ওয়ান বাই ওয়ান। সো প্রিভিয়াসলি যেটা বলে গেছে আসলে পাওয়ার বিআই ডেস্কটপ হচ্ছে মোর দেন 100 ডাটা সোর্স আসলে সাপোর্ট করে এবং ডে বাই ডে আসলে এনহ্যান্স হচ্ছে। সো আমাকে যদি এসকিউএল সার্ভারে বেসড হতে হবে না, আমি চাইলে ওরাকল থেকে শুরু করে সেলস ফোর্স, ইভেন আমি যদি ওয়েব থেকে ডাটা আমাকে অ্যালাউ করা হয় আমি সেখান থেকে করতে পারি। সো এখানে হচ্ছে ভ্যারাইটি অফ ডাটা সোর্স সাপোর্ট করে। সো এটা হচ্ছে আমাদের ছোট একটা এক্সাম্পল যে এক্সেল থেকে শুরু করে আমি যদি এখানে টেক্সট বলি, ইমেজ বলি, পিডিএফ বলি, সকল রকম ডাটা সোর্স এখানে সাপোর্ট করে। এবং এটা সবচাইতে বড় যে সুবিধা বলে সেটা সেলফ সার্ভিস প্রিপারেশন। আমি যদি পাওয়ার বিআই সম্পর্কে জানি, সো আমি আমার ডাটাটা হচ্ছে ইজিলি প্রিপেয়ার করতে পারি খুব ইজিলি। আমি জাস্ট ডাটাটা কানেক্ট করবো করে হচ্ছে আমার মতো করে এখানে আমার মতো করে আমি এটাকে মডিফাই করব। আমি চাইলে এখানে রো অ্যাড করতে পারি, ডুপ্লিকেট রো রিমুভ করতে পারি, মডিফাই করতে পারি, মানে বেসড অন আওয়ার রিকোয়ারমেন্ট। সো এটা হচ্ছে মাল্টিপল সার্ভার। ফর এক্সাম্পল আমরা যদি অ্যাজুর প্ল্যাটফর্ম চিন্তা করি, অ্যাজুর থেকে শুরু করে এডব্লিউ সকল প্ল্যাটফর্ম এখানে সাপোর্ট করে। এবং এগুলো আমরা করতে পারি আমাদের যে একটা ডেক্স ফর্মুলা বলে ডাটা অ্যানালাইসিস এক্সপ্রেশন ডেক্স, এবং এই ডেক্স এর মাধ্যমে আমরা জিনিসটাকে হিউজ ভাবে জিনিসগুলোকে এলাবোরেট করে জিনিসগুলো ফর্মুলেটেড করে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি।
হ্যাঁ শাকিল ভাই বলেন। আচ্ছা, দেন হচ্ছে আমার যখন আসলে ডাটা নাম্বার 3 গেল কি, এখন এই ডাটা গুলাকে আমি ইটিএল বলেন অথবা ইটিএল অথবা ইএটি বলে আবার আপনার লোড ট্রান্সফার করে লোড অথবা লোড করে ট্রান্সফার, দুই ওয়েতে আমরা কাজটা করতে পারি। এবং এই যেটার জন্য যেটা লাগবে এটা হলো গিয়ে আমার ডেক্স, ডিএক্স, ডেক্স কোয়েরি। এটা এই 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 জিনিসটা অত্যন্ত জরুরি। ডেক্স কোয়েরি, ডেক্স কোয়েরিতে যারা অধিকাংশ সময় এই আপনার মাইক্রোসফট অফিসের এক্সেলে কাজ করেন, যারা ফর্মুলা লিখে থাকেন এক্সেলে ফর্মুলা, ঠিক আছে, এই ফর্মুলার মূলাই আসলে এই ডেক্সটা ইনহেরিট করছে। ইনহেরিট করার মাধ্যমে ওই ফর্মুলা গুলাকে এরা ফাংশন হিসেবে তৈরি করে ফেলছে এবং ডেক্স গুলাকে এত পাওয়ারফুল করে ফেলছে যে একটা ফাংশন দিয়ে আপনি 20-30 লাইনের এসকিউএল এর যে কমান্ডটা একটা ফাংশন দিয়ে আপনি জেনারেট করে ফেলতে পারেন ডেক্স। এই ডেক্সটা আমার লাগবে। ডেক্সটার যেতে ডেক্সে যে যত পারদর্শী হতে পারবে, আমার পাওয়ার বিআই থেকে রিপোর্ট তৈরি করা এবং যেমন ধরনের চাহিদা যেমন ভাবে চাচ্ছে এটাকে আমরা তৈরি করে দিতে পারি। এবং ডেক্স জিনিসটা যেটা ডেক্সটা সাপোর্ট করে, টেবুলার মডেলও সাপোর্ট করে, ইভেন এই আপনার এই যে মাল্টি ডাইমেনশনাল মডেল সাপোর্ট করে ডেক্সটা। ডেক্সটা খুবই পপুলার এবং খুবই হ্যান্ডি জিনিস একটা। এটাই আর কি আমার কি। এখন আমরা যেটা ডেমো দেখেছিলাম এটা একটা ক্লায়েন্টের স্পেসিফিকে আমরা যে ফিনান্সিয়াল যেসব জিনিসগুলো থাকে ওই জিনিসগুলো দেখেছিলাম। এখন যদি অন্য কোনো ভেন্ডর থাকে এবং এদের বিজনেসটা আমরা বুঝে সেই মতো করে তার মতো করে আমরা জিনিসটাকে আবার মডেল সাজে একই জিনিস। এবং এটাতে লাভটা কি, কাজ করবো একবার, ফল পাবো আমি আরেকবার। আমার একবার যখন মডেল তৈরি হয়ে যাবে, মডেল যেটাকে আমরা কিউব বলতাম আগে, কিউব, একবার যখন মডেলটা তৈরি করে ফেলবো, মডেলটা তৈরি করে ফেললে তারপরে আর কোনো কাজ করতে হয় না। জাস্ট ডাটা আমার এই যে ইটিএল এর মাধ্যমে ডাটা রিফ্রেশ করা যায়। এটা পাওয়ার বিআই ডেস্কটপ এটা আমাকে ফিচার দিয়ে দেয় রিফ্রেশ করার জন্য। রিফ্রেশ করলে যে সেই কানেক্টেড যে সোর্স থেকে সেটা আনছিল, এই এক্সট্রা যে ডাটা গুলা ইনসার্ট হলো এই মাসে, এগুলোকে অটোমেটিক নিয়ে আসে পরে রিফ্রেশ করে ফেলে এবং সে রিফ্রেশ করে অটোমেটিক সার্ভিসে পাঠিয়ে দিচ্ছে। সার্ভিসে পাঠিয়ে দিলে কি হচ্ছে, আমার এমবেডেড যেগুলো ছিল রিপোর্ট গুলা রিফ্রেশ হয়ে যাচ্ছে অটোমেটিক। এটা হলো একটা ম্যাজিকের মতো কাজ করে জিনিসটা। এইটাই এই আমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে। আর যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে, আরো কিছু ডিটেইলস থাকেন, তাহলে আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এবং আমাদের একটা টিম আছে, একটা বিআই টিম আছে। এই বিআই টিমের কাজ হলো আমাদের এইসব জিনিস নিয়ে আর&ডি করা, নতুন নতুন জিনিসগুলো আছে যেগুলো এগুলোকে ইন্ট্রোডিউস করা, কিভাবে আরো আরো সুন্দরভাবে জিনিসগুলো করা যায়। সুতরাং যদি কোনো কনসালটেন্সি লাগে তাও আমরা জিনিসগুলো প্রোভাইড করতে পারি জিনিসগুলো। এবং এটা আসলে কোনো কোশ্চেন, আমাদের টাইম মনে হয় প্রায় শেষ, তো কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বুক করতে পারেন কিংবা চ্যাট বক্সেও করতে পারেন। আই থিংক কারো কোনো কোশ্চেন নেই, সো আমরা কি স্টপ করে দিব এখানে? আসান ভাই, হ্যালো। শাকিল ভাই, আপনি আবার ডেমোটা খুলতে পারেন, ইচ্ছা করলে ডেমোটা খুলে রাখতে পারেন।
ওই রিপোর্টটা সিলেক্ট করেন, রিপোর্ট থেকে কি বেনিফিকেশন হচ্ছে। আচ্ছা, একটা কোশ্চেন আসছে হচ্ছে হাউ ক্যান উই ইউজ ইট অ্যাজ ক্লাউড বেসড সার্ভিস। এটা আসলে এই অলরেডি সার্ভিসটাই তো পুরোটা ক্লাউড বেসড। আমি যদি বলি যে আমি যখন রিপোর্টটা ডিজাইন করতেছি সেটা হচ্ছে আমার ডেস্কটপ বা অন প্রিমিসে বা আমার যে পিসি এনভায়রনমেন্ট যদি বলি সেটা সেখানে। আর বাকি পাবলিশ থেকে শুরু করে সেটা হচ্ছে সকলটাই হচ্ছে আমার ক্লাউড বেস, কারণ আমার যে পাওয়ার বিআই সার্ভিস আপনাকে যেটা বলতেছি ইট সেলফ একটা হচ্ছে ক্লাউড বেস সার্ভিস। তো চাইলে আমি এটা ইউজ করতে পারি, কিংবা হ্যাঁ, চাইলে এটা এটা আমি আমার মতো করে Azure অন Active প্রিমিসেসে Directory। ডাটা ম্যানেজ করতে পারি, কিংবা হচ্ছে সেটাকে আমি অন্য কোনো ক্লাউড সার্ভিস ইউজ করতে পারি। সো ডিপেন্ডস অন আস যে হ্যাঁ আমি যদি চাই যে না আমি ডাটাটা পাওয়ার বিআই সার্ভিসেও রাখবো না, সেটাও পসিবল। সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমার পাওয়ার বিআই একটা রিপোর্টিং সার্ভিস আছে। সো পাওয়ার বিআই রিপোর্টিং সার্ভিস ইউজ করে আমি চাইলে আমার নিজস্ব যে ডাটা গেটওয়ে আছে সেটা ইউজ করে আমি চাইলে অন্য আমার ওন ক্লাউড থাকতে পারে, কিংবা আমি অন্য কোনো ক্লাউডের সার্ভিস নিতে পারি। সো এটার পুরোটাই হচ্ছে ক্লাউড বেস, ডিপেন্ড অন আস আমরা আসলে কোন ক্লাউডটা ইউজ করতে চাই এবং কিভাবে ইউজ করতে চাই। এম আই ক্লিয়ার? সেটা ছিল অন ক্লাউড বেড এক্সপেন্সটা কেমন। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি এক্সপেন্সটা আমি বলি শাকিল ভাই। শিওর। হ্যাঁ আচ্ছা, এই কোশ্চেনটা ছিল ক্যান ইউ গিভ সাম আইডিয়া অন ক্লাউড বেড এক্সপেন্স। আচ্ছা, এখানে মজার বিষয় কি জানেন? মজার বিষয় হলো আমরা যেই ডেমোটা প্রেজেন্ট করতেছি, এই যে প্রেজেন্ট এখন যেখানে যেটা আছে, হ্যাঁ এখানে কিন্তু ডাটা কিন্তু ট্রানজিট হচ্ছে, এখানে কিন্তু এই এই পোর্টাল দেখা যায়। এই পোর্টাল যদি আমরা কিটা দেখি, পোর্টালের যেই আপনার পাথটা দেখি snbi.southtekgroup.com, এটা কিন্তু আমাদের এখানে মানে সাউথটেকের প্রিমাইসে হোস্ট করা /report। কিন্তু রিপোর্টের যে আইফ্রেমটা আসতেছে, বাম দিকের যে মেনুটা আমরা দেখি, ডান দিকের যে আইফ্রেমটা আসতেছে এবং ডান দিকে যে রিপোর্টের নামগুলো আসতেছে, এগুলো কিন্তু আসতেছে ক্লাউড থেকে আসতেছে এবং ক্লাউডে ট্রানজিট হচ্ছে। এখন মেন সমস্যা কি আমাদের ক্লাউডে দিয়ে এটা সবার এটা একটা বেসিক কোয়েশ্চেন দেন আমার এই এক্সপেন্সটা কতটুকু হবে, আমি যতবার কি ক্লিক করব ততবারই কি আমার এটা ট্রান্সফার হচ্ছে, আমার টাকা পয়সা কাটবে। হ্যাঁ, এটা হলো ফার্স্ট কোশ্চেন। এখন আমি আনসার দিচ্ছি যে জিনিসটা আনসারটা হলো গিয়ে এই মাইক্রোসফট দুই ধরনের দুই ধরনের পাওয়ার বিআই সার্ভিস, যেটা বললাম পাওয়ার বিআই সার্ভিসের দুই ধরনের ক্যাটাগরি আছে। একটা হলো সোহেল ভাই কি ইন্টারনেট সমস্যা হচ্ছে? হ্যালো? হ্যালো? অ্যাডমিন থেকে কি কনফার্ম করবেন আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? হ্যালো? হ্যালো?
হ্যালো, আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, জি জি, আপনাকে শোনা যাচ্ছে। ওকে। আমি কি শুরু করবো? হাসান ভাই কি আছেন? হাসান ভাই কি আছেন? আমি কি শুরু করবো? হ্যালো, হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে এবং শুভ অপরাহ্ন। আমি মেহেদি হাসান, ইবি সলিউশনস আছি সিটিও হিসাবে। আজকে আমার টপিক গেটিং স্টার্টেড উইথ এমএল এসকিউএল এমএল সার্ভিসেস। আমাকে কি শোনা যাচ্ছে তো, তাই না? কেউ একটু রেসপন্ড করবেন কাইন্ডলি? জি জি, আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তো আমার ডেস্কটপ কি দেখা যায়? প্রেজেন্টেশন দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, তাই? ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ওকে, এখানে কিছু আসলে পাসের কমিউনিটি স্লাইডস আছে, আমি ওগুলো স্কিপ করতেছি। এইটার আমরা সবাই জানি আসলে পাসের মেইন স্পন্সর হচ্ছে মাইক্রোসফট। তো আমি আমার আজকের টপিকটা শুরু করতেছি। আজকে প্রথমে হচ্ছে এসকিউএল সার্ভার এমএল সার্ভিসেস। সো শুরু করার আগে আমাদের একটু বেসিকটা জেনে নিই, সেটা হচ্ছে যে এমএল সার্ভিস বলতে আসলে মেশিন লার্নিং সার্ভিস বলে। তো মেশিন লার্নিং সার্ভিসটা কি? মেশিন লার্নিং সার্ভিসটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটা ফিল্ড, যেখানে বিভিন্ন স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিককে ইউজ করা হয় যেন কম্পিউটারকে একটা লার্নিং অ্যাবিলিটি দেওয়ার জন্য। লার্নিং অ্যাবিলিটি মিনস হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ লার্নিং, যেখানে ডেটা দিয়ে তাকে ট্রেন আপ করা হয় উইদাউট হচ্ছে কোনো এক্সপ্লিসিটলি ট্রেনিং প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে। আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই, সেটা হচ্ছে যে অনেকটা আমাদের বাচ্চাদের হাঁটার মতো। সেটা হচ্ছে যে যখন একটা বাচ্চা হাঁটে, ছোট একটা বাচ্চা যখন হাঁটে, তখন কিন্তু সে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে শিখে। সো আস্তে আস্তে যখন সে বড় হয়, সে আস্তে আস্তে হাঁটাটা আরো ভালো হয়, এই আর কি। তো হ্যাঁ, শাকিল ভাই। হ্যালো, হ্যালো, শাকিল ভাই। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, শাকিল ভাই বা বসির ভাই, আপনার মনে মাইক্রোফোনটা একটু মিউট করে রাখেন কাইন্ডলি। আচ্ছা, এসকিউএল এমএল সার্ভিসেস। এসকিউএল এমএল সার্ভিসটা কি? এসকিউএল এমএল সার্ভিস হচ্ছে এসকিউএল সার্ভার একটা ফিচার, যেটা এসকিউএল সার্ভারকে এনেবল করে যে যেন আমরা এর মাধ্যমে আমরা এসকিউএল সার্ভারে কোনো পাইথন বা আর স্ক্রিপ্ট রান করতে পারি। এবং আমরা জানি যে আসলে পাইথন বা আর স্ক্রিপ্ট কিন্তু পিএইচপি না, মানে এসকিউএল সার্ভারে বিল্ট ইন এর ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, ওটা না, কিন্তু এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল স্ক্রিপ্ট। এসকিউএল সার্ভার আমাদেরকে এই এমএল সার্ভিসের মাধ্যমে এক্সটার্নাল স্ক্রিপ্ট হিসেবে পাইথন বা আর এর স্ক্রিপ্টে রান করতে